caudalmost segment caudalmost segment of the brainstem is the medulla oblongata. I think by now you know that caudalmost segment of brainstem is the medulla oblongata. Medulla oblongata, about the medullary part of the brainstem, the first and foremost thing that one should know. Hey, বসো বসো তাড়াতাড়ি, সাইলেন্স। আমি তো দেরি করেছি আজকে, তো যাই হোক, ঠিক আছে, এখনো আসছি। আচ্ছা, ঋত্বিক, please stand up and tell me what should be the introduction of medulla oblongata. Caudalmost segment of brainstem is the medulla. কাজে আমি একটা সেন্টেন্স বলে দিয়েছি ইন্ট্রোডাকশনে। Caudalmost segment of the brainstem is medulla oblongata. The next sentence should be what? হ্যাঁ, আরে সে বলেই দিলাম। It is the caudalmost part of the brainstem. Brainstem means midbrain, pons, and then the medulla. About the medulla that one should know, all of you should know, medulla bosho. Medulla has got two parts. Unlike the midbrain and pons, they don't have parts. Midbrain at the level of superior colliculus will show certain things which will not be shown by a section of the midbrain at the level of inferior colliculus. That doesn't mean midbrain has got two parts. Pons throughout its length will show different features, but that doesn't mean that pons has got two parts. But medulla, the first and foremost thing about the medulla that one must remember and know to get through the exam is medulla is having a caudal closed part, and a cranial open part. বুঝেছো, এটা হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। medulla has got a caudal closed part and a cranial open part. তাহলে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট মেডালা সম্বন্ধে যেটা জানা সেটা হচ্ছে it has got a caudal closed part and a cranial open part. Now, what do we mean by these two parts? Caudal closed part and cranial open part. এর মানেটা কি? মানেটা হচ্ছে caudal closed part, organization of the substance, neural substance in the caudal closed part. এই উপরে যাও, caudal closed part, এই দাঁড়াও, উপরে যাওয়ার দরকার নেই, এখানে বসো, ইচ্ছে না থাকলেও। দেরি করে আসার জন্য আমারই ডিকটেট শুনতে হবে। হ্যাঁ, সায়নের পাশে বসো, দ্যাট উইল বি গুড। সবসময় ভালো ছেলের পাশে বসবে। সায়নকে আমি এই তকমাটা দিলাম, আমার মনে হলো যে শুরুতে সায়নকে একটু ফুলিয়ে দিই। সায়ন ফুলবে না কিন্তু। আচ্ছা, এইবার caudal closed part, by this term we mean medulla is obviously the continuation of the spinal cord within the cranial cavity. তাই তো, spinal cord শেষ হচ্ছে at the upper border of atlas। পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে where from the spinal cord begins, from the upper border of atlas vertebra। তার মানে ফোরামেন ম্যাগনাম দিয়ে মেডালা নেমে যায়। ঠিক আছে, যত শর্ট সেগমেন্টই হোক না কেন, it is the medulla that exits through the foramen magnum. It is not the spinal cord that enters through the foramen magnum, or even we don't find in the foramen magnum the spinomedullary junction. বুঝেছো, স্পাইনাল কর্ড ফোরামেন ম্যাগনামের লেভেলে কিন্তু
ওখানে জাংশনটা নেই, স্পাইনোমেডালারি জাংশন lies a little below the foramen magnum at the level of the upper border of atlas vertebra. তাহলে from there the spinal cord begins, the medulla ends. Since medulla is the cranial continuation of the spinal cord, its organization is more or less like the spinal cord in its caudal most part. We will find in the caudal closed part of medulla the cranial continuation of the spinal canal. বুঝেছো? Cranial continuation spinal canal বলে না, sorry. It is being called as the central canal. Spinal cord within the gray matter, butterfly এর মতো যেটা দেখতে, we find the cavity of the spinal cord in the center. Between the two wings, in the central isthmic region, we find the central canal. In the caudal closed part of medulla, simply there will be a continuation of that central canal. ঠিক আছে? তার মানে all around the central canal there will be medullary substance. That is why the caudal part is being called as the closed part of medulla. ঠিক আছে? Cavity is enclosed by the neural substance or neural matter within the caudal part of medulla. The cavity is nothing but the cranial continuation of the central canal of the spinal cord. But once we reach the cranial part of medulla oblongata opens. The cavity of that part of medulla oblongata is nothing but the caudalmost part of the fourth ventricle. তাহলে behind the cranial part of medulla, we find its cavity in the form of fourth ventricle. ঠিক আছে? তাহলে fourth ventricle এর পেছনে কোনো medullary substance নেই, cranial part of medulla পেছনে। কি আছে? Instead, the lower part of cerebellum. বুঝেছো? তাহলে cranial part of medullaটাকে যদি আমি আঁকি, একটা ধরো রাফ স্কিম্যাটিক আমি দেখাচ্ছি তোমাকে। This is the central canal in the caudal closed part. In the caudal closed part, this is the central canal. Very much within the medullary substance আছে। ঠিক আছে? কিন্তু এই সেন্ট্রাল ক্যানালটা এইখানে গিয়ে ওপেন হয়ে যাবে, এইখানে গিয়ে ওপেন করবে। It will open up here. It will open up here into the fourth ventricle. Into the fourth ventricle. এখানে কে থাকবে? এইরকম ভাবে সেরিবেলাম আছে। এইটা fourth ventricular cavity, এইটা fourth ventricular cavity. পন্সের পেছনেও থাকবে এই fourth ventricular cavity. বুঝেছো? তাহলে this part of medulla is the open part. This part of medulla is the closed part. That is the most important point in connection with medulla oblongata. That means it has got a lower or caudal closed part within which we find its cavity in the form of cranial continuation of the central canal of the spinal cord, and the cranial part is open. Behind it we find the caudal part of the fourth ventricle. ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট ইম্পর্টেন্ট থিং, তাহলে এইটা কিন্তু সব থেকে আগে পাস করার জন্য জানতে হবে। নেক্সট, দিস পার্ট আমি তো অলরেডি বলেছি, caudal closed part is will more or less present the organization of the neural substance there in the caudal closed part resembles more or less the organization that we find in the spinal cord. Neural substance is spinal cord এ যেরকম organization more or less সেই রকম ভাবে আছে। এবার আমি তোমাকে আমি ক্রস সেকশন আঁকবো না, কিন্তু স্টিল আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি কিরকম ব্যাপারটা। ধরো এইখানে যদি আমি একটা সেকশন করি at this level, আমরা একটা যদি ক্রস সেকশন করি মেডালার, ক্রস সেকশনটা দেখতে কিরকম লাগবে? এটা সেন্ট্রাল ক্যানাল, এটা গ্রে, ঠিক আছে? এটা হোয়াইট, আর এখানে দুটো এরকম নিউক্লিয়ার মাস বসে থাকবে, এখানে দুটো এরকম নিউক্লিয়ার মাস বসে থাকবে। আর এখানে কি আছে? বাকি জায়গায় হোয়াইট ম্যাটার। এবার স্পাইনাল কর্ডে আমরা কি দেখেছিলাম? দ্য গ্রে ইজ ইন দ্য ফর্ম অফ এ বাটারফ্লাই।
উইথ উইংস, ঠিক আছে, ডরসাল উইংস, ভেন্ট্রাল উইংস, একটা সেন্ট্রাল গ্রে। এখানেও দেখো সেই গ্রে ম্যাটারটা কিন্তু সেন্ট্রালি আছে, আর এইটা সেন্ট্রাল ক্যানাল, ঠিক আছে। এইখানে একটু ডিসরাপশন হয়েছে, স্পাইনাল কর্ডে যেরকম থাকে ঠিক সেইভাবে দেখবো না, কিন্তু অনেকটা সেইভাবেই দেখবো। স্পাইনাল কর্ডে যে হোয়াইট থাকে সেই হোয়াইটই এখানে আসবে, একটু অন্যরকম হবে, ঠিক আছে। সেই কি অন্যরকম হয় আমি সেটা বলবো, যেগুলো ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কডাল ক্লোজড পার্ট অফ মেডালা ওবলঙ্গাটার চেহারাটা এইরকম। আমি এই চেহারাটা রেখে দিচ্ছি, রেখে দিয়ে কডাল ক্লোজড পার্টে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি বলবো, ঠিক আছে, যেগুলো ধরো তুমি জানো না এখন। এই যে দুটো বডি আমি এঁকেছি, এই যে দুটো বডি এঁকেছি, এই দুটো বডি, দাঁড়াও একটু ভালো করে আঁকি। On either side of the dorsal midline, আমরা যদি কডাল ক্লোজড পার্ট অফ মেডালাটাকে দেখি, সারফেস ফিচার্স কি আছে, ঠিক আছে। এবার আনফরচুনেটলি তোমরা এখনো পর্যন্ত যে ব্রেন স্টেম দেখেছো তাতে মেডালাটা অধিকাংশ জায়গায় কাটা পড়ে গেছে, সেই জন্য হয়তো দেখাতে পারেননি স্যারেরা। তো আমি বর্ধমান থেকে যে স্পেসিমেন নিয়ে এসেছি, আমি দেখিনি সবগুলো, তো আমি সেখান থেকে দেখব, যদি ভালো ব্রেন স্টেম থাকে আমি বের করে রাখবো, রিভিশনে তুমি দেখতে পাবে, ঠিক আছে। আছে আশা করা যায়, বর্ধমান থেকে ওরা অনেক কিছু দয়া করে দিয়েছে। মানে আমি তো চেয়েছিলাম জাস্ট টাং, ল্যারিংস, ফ্যারিংস, প্যারোটিড, থাইরয়েড আর স্পাইনাল কর্ড, কিন্তু ওরা অনেকগুলো ব্রেনও দিয়ে দিয়েছে, বুঝেছো। তো যাই হোক, সেই ব্রেনের একটাই তোমরা হেমিস্ফিয়ারে সালসাই গাইরাই দেখেছো, ওরা অনেক দিয়েছে, তার মধ্যে একটাকে আমি সাইজ করেছি, সেই সাইজটা তোমাদের দেখাবো না, ওটা টিচারদের জন্য। তো যাই হোক, ভালো দিয়েছে, ওরা অনেক দিয়েছে। তো আমার মনে হয় ওরা একটা ব্রেন স্টেমে আমি মেডালাও পেয়ে যাব, যদি থাকে আমি রিভিশনে রাখবো, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা on either side of the dorsal midline, on the surface of medulla oblongata, on either side of the dorsal midline, এটা dorsal midline, আমরা দুটো টিউবারকেল দেখতে পাবো, গ্রেসাইল অ্যান্ড কিউনিয়েট টিউবারকেল। এইটার নাম হচ্ছে গ্রেসাইল টিউবারকেল মিডিয়ালটা, ল্যাটারালটার নাম হচ্ছে কিউনিয়েট টিউবারকেল। এর নিচে যে দুটো নিউক্লিয়াস আছে এদের নাম গ্রেসাইল অ্যান্ড কিউনিয়েট নিউক্লিয়াস। গ্রেসাইল টিউবারকেল সারফেস ফিচারের নাম, ভেতরে কে আছে, নিউক্লিয়াস গ্রেসিলিস, নিউক্লিয়াস কিউনিয়েটাস, পেয়ার্ড, দুদিকেই আছে। ক্যাপিং দ্য নিউক্লিয়াস গ্রেসিলিস অ্যান্ড কিউনিয়েটাস ইন দ্য কডাল মোস্ট পার্ট, একেবারে নিচে এইরকম জায়গায়, এইরকম জায়গায় নিউক্লিয়াস গুলোর সাইজ, মানে নিউরোনাল মাসটা ছোট হবে। যত আমি ওপরে উঠবো তত দেখবো এই নিউরোনাল মাসটা বড় হচ্ছে, নিউক্লিয়াসটার সাইজ বড় হবে। তাহলে নিচে কে বেশি ছিল, ফাইবার বেশি ছিল, ক্যাপিং দ্য নিউক্লিয়াস। যত ওপরে উঠছি ফাইবার তো রিলে করছে, তাহলে ওপরে ফাইবার কমে যাবে, নিউক্লিয়াস বড় হবে। সেই জন্য এই কডাল ক্লোজ পার্টের ওপরে এইরকম জায়গার সেকশনে আমি গ্রেসাইল অ্যান্ড কিউনিয়েট টিউবারকেল দেখতে পাবো। কিন্তু আমি যদি ইফ আই মুভ ডাউন দ্য লেংথ অফ মেডালা ওবলঙ্গাটা, I will not find the tubercles. Instead, what I will find? I will find the gracile and cuneate fasciculus. ঠিক আছে, নিউক্লিয়াস থাকবে কিন্তু অনেক ছোট। তাহলে ফ্যাসিকুলাসের যে ফর্ম, মানে একটা নার্ভ ফাইবার বান্ডেলের যে ফর্ম, সেই ফর্মে থাকবে ইন দ্য কডাল মোস্ট পার্ট অফ মেডালা, ঠিক আছে। তাহলে এইরকম যদি একটা ছবি আঁকতে হয় আমাকে কি করতে হবে, এটা আমি এইরকম জায়গায় ধরো সেকশনটা করেছি, আমাকে এখানে ক্যাপিং যে ফাইবার আছে ফাইবার দেখাতে হবে, এই ক্যাপিং ফাইবার। এবার এই ক্যাপিং ফাইবারকে লেবেল করতে হবে, ছবি তো লেবেল না করলে কোনো মানে থাকে না। এই যে ক্যাপিং ফাইবার আছে এর নাম হচ্ছে নিউক্লিয়াস কিউনিয়েটাস, ফাইবারের নাম হচ্ছে ফ্যাসিকুলাস কিউনিয়েটাস, ঠিক আছে। এইখানে নিউক্লিয়াসের নাম কি, নিউক্লিয়াস গ্রেসিলিস, যে ফাইবার ক্যাপিং আছে তার নাম ফ্যাসিকুলাস গ্রেসিলিস, খুব স্বাভাবিক। তাহলে
তাহলে কডাল ক্লোজড পার্ট অফ মেডালা ওবলঙ্গাটায় কিন্তু এটা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ফিচার, বিসাইডস দ্য সেন্ট্রাল গ্রে অ্যান্ড আদার থিংস। নিউক্লিয়াস এই গ্রেসাইল অ্যান্ড কিউনিয়েট টিউবারকল, আরো নিচে নামলে গ্রেসাইল অ্যান্ড কিউনিয়েট ফ্যাসিকুলাস, আর এই দুটো নিউক্লিয়াস, খুব ইম্পর্টেন্ট ফিচার। আচ্ছা, এছাড়া এই জায়গায়, এইরকম জায়গায় আর কি ইম্পর্টেন্ট ফিচার আমি দেখতে পাবো? এখানে আমরা দেখব যে ইম্পর্টেন্ট ফিচার তোমাদের জানতেই হবে, সেটা হচ্ছে এইখানে, এই লেভেলে, ঠিক আছে, যে লেভেলে আমি ক্রস সেকশন দেখাচ্ছি, এই লেভেলে একটা ইম্পর্টেন্ট ডেকাসেশন হয়, ক্রসিং হয় অফ দ্য ফাইবার্স। এই ডেকাসেশনটাকে আমরা বলি না, এই ডেকাসেশনটাকে আমরা বলি গ্রেট সেন্সারি ডেকাসেশন, গ্রেট সেন্সারি ডেকাসেশন। ঠিক আছে, এই লেভেলে একটা বড় সেন্সারি ফাইবার্স এর ক্রসিং আছে। সেন্সারি ফাইবার্স গুলো কোত্থেকে আসবে? অবভিয়াসলি দে আর কামিং ফ্রম দ্য গ্রেসাইল অ্যান্ড কিউনিয়েট নিউক্লিয়াস। ওই যে গ্রেসাইল অ্যান্ড কিউনিয়েট নিউক্লিয়াস তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ, এদেরই ফাইবার সিস্টেম ক্রস করবে। ঠিক আছে, এবার দেখো আমি ফাইবার সিস্টেমকে ক্রস করাচ্ছি, এইখান থেকে এখানে রিলে করছে, এই ফাইবার গুলো কিন্তু এখানে রিলে করবে, এইরকম রিলে হবে, এখানে রিলে হবে। ফার্স্ট অর্ডার সেন্সারি নিউরনস, ফার্স্ট অর্ডার সেন্সারি নিউরনস এখানে রিলে ধরার জন্য বসে আছে। সেকেন্ড অর্ডার সেন্সারি নিউরনস দুটোতেই আছে, গ্রেসাইল এবং কিউনিয়েট দুটোতেই আছে সেকেন্ড অর্ডার সেন্সারি নিউরনস। এইরকম এখানেও বসে আছে, এখানেও বসে আছে। ঠিক আছে, এখানেও সেরকম রিলে হচ্ছে। এবার এই ফাইবার গুলো দেখো এইভাবে আসবে, এইভাবে আসছে, এখান থেকে নিউরন থেকে অ্যাক্সন গুলো এইভাবে নেমে আসবে, ফ্ল্যাঙ্কিং দ্য গ্রে, flanking the gray, the fibers will be coming, flanking the gray, sorry, flanking the gray fiber আসছে, এসে এই ক্রসিং হবে, এই ক্রসিং হবে। ঠিক আছে, তাহলে গ্রেসিলিস থেকে, নিউক্লিয়াস গ্রেসিলিস থেকে যে ফাইবার গুলো ক্রস করছে তারা সামনে আসছে। এগুলো সব ফিজিওলজি স্যারেরা বলেছেন, আমি আর রিপিট করব না। ঠিক আছে, এরা সামনে চলে এলো, মেডালার সামনে এসে ক্রস করছে। ঠিক তার পেছনেই একই সঙ্গে থাকবে ক্রসিং ফাইবার্স, ঠিক তার পেছনেই ক্রস করবে এই কিউনিয়েটাস যেটা ল্যাটারাল আছে তার ফাইবারগুলো, তার ফাইবারগুলো ঠিক তার পেছনে এসে ক্রস করছে, তার ফাইবারগুলো তার পেছনে এসে ক্রস করছে, এইরকম ভাবে। এই গোটাটাকে নিয়েই আমরা বলছি এই যে ডেকাসেশন হচ্ছে ইন দ্য মিড লাইন, এইটাকেই আমরা বলছি, এইটাকে বলা হচ্ছে গ্রেট সেন্সারি ডেকাসেশন। তাহলে গ্রেট সেন্সারি ডেকাসেশন কে করছে? গ্রেসাইল অ্যান্ড কিউনিয়েট নিউক্লিয়াস, ওখানে যে নিউরনস আছে তাদের যে অ্যাক্সনস, ঠিক আছে, দে আর পারসুইং দিস ক্রসিং। ঠিক আছে, তাহলে অবভিয়াসলি নিউক্লিয়াস গ্রেসিলিস, নিউক্লিয়াস কিউনিয়েটাস এটা কি সেন্সকে সার্ভ করে সেটা জানতে হয়। বলো তোমার ফিজিওলজি নলেজ থেকে। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ আর একটা, হ্যাঁ আর একটা, হ্যাঁ গুড। তুমি এইটুকু মনে রেখো, ফাইন টাচ, 2 point discrimination, localization, fine touch. That is, these fibers are responsible for conveying the sense of fine touch plus proprioceptive senses. ঠিক আছে, প্লাস proprioceptive senses, তার জন্য হচ্ছে এই দুটো নিউক্লিয়াস বসে আছে। সেকেন্ড অর্ডার সেন্সারি নিউরনস এখানে হাউসড হয়। ঠিক আছে, তাদের ক্রসিং হচ্ছে। এবার দেখো ফাইবার্স গুলো একটা পাথ পার্সু করছে আর্চ ফর্মের, আর্চ এইরকম আর্চের মতো নামছে ফাইবার গুলো বিফোর ক্রসিং অন আইদার সাইড। সেই জন্য এদের নাম আমরা দিয়েছি ইন্টারনাল আর্কুয়েট ফাইবার্স। তাহলে ইন্টারনাল আর্কুয়েট ফাইবার্স আর পার্সুইং দিস গ্রেট সেন্সারি ডেকাসেশন, এই যে আর্চের মতো আসছে, সেই জন্য এদের নাম হচ্ছে ইন্টারনাল আর্কুয়েট ফাইবার্স, ইন্টারনাল আর্কুয়েট ফাইবার্স। তাহলে দেখো প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু তোমাকে নাম জানতে হবে, অ্যানাটমি। তাহলে ইন্টারনাল আর্কুয়েট ফাইবার্স, গ্রেট সেন্সারি ডেকাসেশন হলো। এইবার নেক্সট কি হবে, এই নেক্সট কি হবে এটাও কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ফিজিওলজি স্যারেরা পড়িয়েছেন। এইবার এই ইন্টারনাল আর্কুয়েট ফাইবার্স ক্যারিং দ্য সেন্স অফ টাচ অ্যান্ড প্রোপ্রিওসেপটিভ সেন্স will form a very important bundle
তার নাম হচ্ছে মিডিয়াল লেমনিসকাস। ঠিক আছে, তাহলে দেখো সেই মিডিয়াল লেমনিসকাসটা এই ক্রসিং ফাইবার্স, এই যে এরা যারা এলো ক্রস করে, এই যে এরা আসছে গ্রেসাইল এন্ড কিউনিয়েট নিউক্লিয়াস, এরা মিলে একটা এরকম ফিলে তৈরি করবে। লেমনিসকাস মানে ফ্ল্যাট নার্ভ ফাইবার ব্যান্ড। ঠিক আছে, এটাকে ইংরেজিতে একটা শব্দ বলা হয় FILLET, ফিলে, ফিলে উচ্চারণ। ঠিক আছে, এবার এই ফিলে তুমি তো জানো না, ভার্নাকুলার মিডিয়াম যারা তারা জানে না, কেবলমাত্র খুব পশ ইংলিশ মিডিয়ামে যারা পড়ে তারা জানে, কারণ তারা অনেক রকম মাংস টাংস খায়। তো কিছু কিছু মাংস ইন দা ফর্ম অফ ফিলে থাকে, পাতলা পিস, পাতলা পিস। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এখন এখন অনেকেই জানে, তার কারণ এখন ভেটকি মাছ, ঠিক আছে, ভেটকি মাছটা হচ্ছে আইডিয়াল। মাছের বাজারে গিয়ে যারা এখানে নন ভেজ আছো, কাইন্ডলি একবার মাছের বাজারে যাবে, গিয়ে দেখবে মাছুয়ারা কি সুন্দর ভেটকি মাছের ফিলে বার করছে। ফিশ ফ্রাই করার জন্য ভেটকি মাছের ফিলে লাগে, বুঝেছো? কাজে লেমনিসকাস মানে হচ্ছে ফাইবার বান্ডল ইন দা ফর্ম অফ ফিলে আছে, ফ্ল্যাট ব্যান্ডের মতো আছে, অ্যাজ অপোজড টু দা অর্গানাইজেশন অফ ফাইবার বান্ডল ইন দা ট্র্যাক্টস। ট্র্যাক্টস গুলো সিলিন্ড্রিক্যাল, স্পাইনাল কর্ডে যাতে দেখা যায়। So long they are being called as tracts, they will be cylindrical. কিন্তু once they are being called as lemniscus, they resemble fillet. ঠিক আছে, ফ্ল্যাট ব্যান্ডের মতো এই মিডিয়াল লেমনিসকাসটা তৈরি হবে। সেই জন্য মিডিয়াল লেমনিসকাস সব থেকে ভালো যে বইয়ে ছবি আছে, দেখবে সেই বইয়ে এরকম ছবি আছে, এইরকম ছবি আছে, এইরকম ছবি। সেরকম এখানেও একটা এরকম ছবি তৈরি হবে এই ক্রসিং ফাইবার্স দিয়ে। ঠিক আছে, এবার দেখো সেখানে সুন্দর সোম্যাটোটপি আছে। গ্রেসাইল নিউক্লিয়াস থেকে যে ফাইবার্স গুলো আসছে, অবভিয়াসলি দে আর ক্যারিং সেন্সেস ফ্রম সাম ডিফাইন্ড রিজিয়ন অফ আওয়ার বডি। কিউনিয়েট নিউক্লিয়াসে সেরকম ডিফাইন্ড রিজিয়ন অফ দ্য বডি থেকে আসছে। কাজে সোম্যাটোটপি ইজ মেনটেইনড ইন দ্য মিডিয়াল লেমনিসকাস। এটাকে আমরা বলি সোম্যাটোটপি, মানে বডি ম্যাপ। সোম্যাটোটপি কথাটার মানে হচ্ছে বডির ম্যাপ। সামনের দিকে আছে গ্রেসাইলের ফাইবার, পেছনের দিকে আছে কিউনিয়েট। গ্রেসাইল তোমার জানার কথা যে ফ্যাসিকুলাস গ্রেসিলিস বডির কোন রিজিয়ন থেকে এই সেন্স গুলো ক্যারি করে। ঠিক আছে, ফ্যাসিকুলাস কিউনিয়েটাস কোথা থেকে ক্যারি করে। ঠিক আছে, তাহলে সোম্যাটোটপি ইজ মেনটেইনড ইন দ্য মিডিয়াল লেমনিসকাস। তাহলে এইভাবে এই ফাইবার বান্ডল গুলো এইভাবে মেডালা ধরে উঠে আসবে। ঠিক আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফাইবার বান্ডল, এর নাম হচ্ছে মিডিয়াল লেমনিসকাস। কোথায় তৈরি হয়? ইন দ্য কডাল মেডালা। ঠিক আছে, কডাল মেডালা ক্লোজড পার্ট, তার আপার পার্টেই ডেকাসেশনটা হয়, গ্রেট সেন্সরি ডেকাসেশনটা হয় একটু ওপরে। ঠিক আছে, তাহলে এইটা হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এছাড়া এখানে যে হোয়াইট আছে, এই হোয়াইটে আরো অনেক কিছু থাকবে। ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াই থাকবে, তুমি তো জানো স্পাইনাল নিউক্লিয়াস অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ থাকে। ঠিক আছে, এছাড়া নিউক্লিয়াস অ্যাম্বিগুয়াস থাকবে, ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াস। এছাড়া আরো অনেক থাকবে, আমি আগে বলেছি, এখন আর আমি রিপিট করব না। এছাড়া কি থাকবে? অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্টস। ওই যে স্পাইনাল কর্ডে যে অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্টস গুলো আছে, তার মধ্যে দুটোকে তো আমি বসিয়ে দিয়েছি। ডরসাল কলাম, ডরসাল হোয়াইট কলামের ফ্যাসিকুলাস গ্রেসিলিস কিউনিয়েটাসকে বসিয়ে দিয়েছি। ল্যাটারাল হোয়াইট কলাম আছে, তাহলে ল্যাটারাল হোয়াইট কলামের সব ফাইবার্স থাকবে, অ্যান্টিরিয়ার হোয়াইট কলামের ফাইবার্স থাকবে। তাই তো, আমি সেগুলোর ডিটেলে আর যাচ্ছি না। আচ্ছা, এবার নেক্সট তুমি চলে এসো। এই লেভেলে আমি তোমাকে দেখালাম এই লেভেলে কি হচ্ছে, এবার তার নিচের লেভেলে চলে এসো। তার মানে ক্লোজড পার্টের একেবারে নিচে আমি আসছি। ক্লোজড পার্টের একেবারে নিচে যখন আমি আসব, তখন আমরা দেখতে পাবো গ্রেট মোটর ডেকাসেশন। গ্রেট মোটর ডেকাসেশন। ঠিক আছে, তাহলে সেই গ্রেট মোটর ডেকাসেশন হয় ক্লোজড পার্টে। কডাল ক্লোজড পার্ট, ক্রেনিয়াল ক্লোজড পার্ট, গ্রেট সেন্সরি ডেকাসেশন। কডাল ক্লোজড পার্ট, গ্রেট মোটর ডেকাসেশন। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে সেইটা একটা দেখিয়ে দিই। সেইটা দেখাতে গেলে এইরকম ছবি আমি প্রায় দেখাবো, কিন্তু দেখো একটু অন্যরকম করব। আচ্ছা, এইখানে এরকম গোল মার্কা করেছি, এতটা গোল করব না, কারণ ওখানে তো কডালি তো গ্রেসাইল কিউনিয়েট টিউবারকেল থাকে না, ফ্যাসিকুলাস থাকে, তাহলে অতটা গোল করব না। তাহলে এটা মিড লাইন,
এই এই একটু এলিভেশন থাকবে, ঠিক আছে। এবার তারপরে এটা ভেন্ট্রাল মিড লাইন, এটা ভেন্ট্রাল মিড লাইন, এটা ডরসাল মিড লাইন। এখানে কি আছে? ফ্যাসিকুলাস গ্রেসিলিস, আর ছোট্ট করে গ্রেসাইল কিউনিয়েট নিউক্লিয়াস, গ্রেসাইল নিউক্লিয়াস ছোট্ট করে থাকবে। এই গ্রেসাইল নিউক্লিয়াস, এই ছোট্ট করে কিউনিয়েট নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে। আর এদের ক্যাপিং ফাইবার বেশি আছে, ফাইবার বেশি আছে। গ্রেসাইল ফ্যাসিকুলাস, কিউনিয়েট ফ্যাসিকুলাস এরা বেশি আছে। এই বাল্জটা কেন এঁকেছি? এই বাল্জটার নিচে আছে স্পাইনাল নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, স্পাইনাল নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। তাহলে সেই স্পাইনাল নিউক্লিয়াসটা আমি এইরকম দেখাবো, স্পাইনাল নিউক্লিয়াস, ওদিকে আর দেখাচ্ছি না। স্পাইনাল নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, ক্যাপিং দ্য স্পাইনাল নিউক্লিয়াস কি আছে? স্পাইনাল ট্র্যাক্ট আছে, অপথ্যালমিক, ম্যাক্সিলারি, ম্যান্ডিবুলার, তাই তো। তাহলে এটা স্পাইনাল নিউক্লিয়াস হলো। এইবার আমি দেখাচ্ছি গ্রেট মোটর ডেকাসেশন, গ্রেট মোটর ডেকাসেশন আমি দেখাবো। আচ্ছা, মোটর ফাইবারস গুলো কোথায় আছে বলো তো? মোটর ফাইবারস গুলো আছে এইখানে, এইখানে ফাইবার আছে, এইখানে এই জায়গায় আছে। এবার এই যে গোল্লাটা পাকিয়েছি এখানে, এই যে গোল্লা, রসগোল্লা, এই যে পাকিয়েছি, এরা কি? পিরামিড। অন আইদার সাইড অফ দ্য ভেন্ট্রাল মিডলাইন পিরামিড আছে, বুঝেছো? থ্রু আউট দ্য লেংথ অফ মেডালা ওবলঙ্গাটা, ভেন্ট্রাল মিডলাইনের দুদিকে আমরা পিরামিড দেখতে পাবো। পিরামিডের নিচে কি আছে? পিরামিডাল ফাইবারস, কর্টিকোস্পাইনাল, কর্টিকো নিউক্লিয়ার। এবার এই লেভেলে যখন আমি নেমে এসেছি, তখন আর কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবার থাকবে না, কারণ দে আর বিং এক্সস্টেড। ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াই টার্মিনেট করে গেছে। কি পাবো? কর্টিকোস্পাইনাল ফাইবারস। যেখানে এই ডেকাসেশনটা হচ্ছে সেখানে কর্টিকোস্পাইনাল ফাইবারসই পাবো পিরামিড। সেই কর্টিকোস্পাইনাল ফাইবারস more than 90% undergo decussation in the caudalmost part of medulla oblongata, forming the great motor decussation. উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে, কন্ট্রোল্যাটারাল। কন্ট্রোল্যাটারাল কন্ট্রোলিত হয় আপার মোটর নিউরন দিয়ে, তুমি জানো। তাহলে গ্রেট মোটর ডেকাসেশন occurs in the caudalmost part of medulla oblongata in this manner. আচ্ছা, এইবার বইয়ে দেখবে এইরকম ছবি আছে। আমি অন্যরকম হ্যাচিং করে এটাকে দেখাচ্ছি, কারণ আছে এটা গ্রে ম্যাটার, গ্রে ম্যাটার, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল গ্রে, সেই সেন্ট্রাল গ্রে ডিসরাপশন হয়ে গেল এই গ্রেট মোটর ডেকাসেশনের জন্য। দেখো, এই ভেন্ট্রাল হর্ন বা ভেন্ট্রাল উইংস এর মতো লাগছে স্পাইনাল কর্ডের, ঠিক আছে। আর এরা কি ডরসাল হর্ন, আর এটা কি সেন্ট্রাল ক্যানাল। তাহলে স্পাইনাল কর্ডের সেন্ট্রাল গ্রে যেরকম থাকে ভেন্ট্রাল হর্ন, ডরসাল হর্ন, সেটা একটু চেঞ্জ হয়ে এইখানে এসছে। তার কারণ কডাল মোস্ট পার্ট অফ মেডালা ওবলঙ্গাটা ইজ রিয়েলি দ্য ট্রানজিশনাল জোন। কাজে স্পাইনাল কর্ডের যে আর্কিটেকচার সেটা খানিকটা মেনটেন্ড হবে। কি হয়েছে? শুধু সেন্ট্রাল গ্রেডের ডিসরাপশন হয়ে গেছে বিকজ অফ দ্য গ্রেট মোটর ডেকাসেশন। সেন্ট্রাল ক্যানালটা এই যে রয়েছে, এইখানে সেন্ট্রাল ক্যানাল, ঠিক আছে। এখানেও আমি সেন্ট্রাল ক্যানাল দেখিয়েছি, এই যে সেন্ট্রাল ক্যানাল, ঠিক আছে। তাহলে সেন্ট্রাল গ্রেডের ডিসরাপশন হয়েছে।
এবার এই ফাইবার ক্রস করবে, ক্রস করে কি হবে, ক্রস করে তৈরি করবে এই যে বিশাল বড় করে বইয়ের ছবি আছে দেখবে, কি নাম হবে, কি নাম হবে, ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। পিরামিডাল ফাইবার্স ল্যাটারাল হোয়াইট কলাম ধরে নেমে যাবে স্পাইনাল কর্ডে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তাহলে ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট তৈরি করবে ডিসেন্ডিং ফাইবার্স। তাহলে ওখানে কি হয়েছিল, মিডিয়াল লেমনিসকাস, অ্যাসেন্ডিং ফাইবার্স থ্যালামাসের দিকে যাবে। এখানে কি হলো, আফটার পারসুইং দিস মোটর ডেকাসেশন ফাইবার্স উইল ডিসেন্ড ডাউন ইনটু দ্য স্পাইনাল কর্ড টু রিলে অ্যাট দ্য সাকসেসিভ সেগমেন্টস ওভার দ্য মোটর নিউরনস। ডাইরেক্টলি রিলে করতে পারে, আবার ইন্টারমিডিয়ারি দিয়ে রিলে হতে পারে, ইন্টারনিউরনস দিয়ে। কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট তৈরি হয়ে গেল। তাহলে কডাল মোস্ট পার্ট অফ মেডালা ওবলঙ্গাটায় এইটা হচ্ছে মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে। ঠিক তার উপরে এই গ্রেট সেন্সরি ডেকাসেশন, ইন্টারনাল আর্কুয়েট ফাইবার্স, কি সেন্স ক্যারি করে, মিডিয়াল লেমনিসকাস ইত্যাদি মনে রাখতে হবে। তাহলে দ্যাট কমপ্লিটস মোর অর লেস দ্য এসেনশিয়াল এলিমেন্টস অফ কডাল ক্লোজ পার্ট অফ মেডালা ওবলঙ্গাটা, ঠিক আছে। লেট মি টেল ইউ নাও about the cranial open part of medulla oblongata. What are the special things that one should know about the cranial open part of medulla oblongata? ক্রেনিয়াল ওপেন পার্ট অফ মেডালা ওবলঙ্গাটা আমি যখন ছবি আঁকবো দেখবে, ছবিটা আমি কিরম আঁকছি দেখবে শুধু, হ্যাঁ। এটা মিড লাইন, ঠিক আছে, এটা মিড লাইন। এটা পিরামিড, এটা অলিভ, আমি রাইট হাফের সেকশনটা আঁকলাম, লেফট হাফ এরই মিরর ইমেজ হবে, ঠিক আছে। আমি এঁকেছি, এটা পিরামিড সারফেস ফিচার, এটা অলিভ, সব দেখা যায় সারফেসে, এগুলো দেখেছো, কারণ ক্রেনিয়াল পার্ট অফ মেডালা অনেক জায়গাতেই আছে। তাহলে পিরামিড, অলিভ তুমি দেখেছো। আচ্ছা, তার পাশে এটা যেটা করেছি, অবভিয়াসলি এটা স্পাইনাল ট্রাইজিমিনাল নিউক্লিয়াস আছে। এইটা কি এঁকেছি, এটা হচ্ছে ইনফিরিয়ার সেরিবেলার পেডাঙ্ক, ইনফিরিয়ার সেরিবেলার পেডাঙ্ক। ক্রেনিয়াল ওপেন পার্টে ডরসো ল্যাটারালি যে বডিটাকে তুমি দেখতে পাবে, সেটাকে যদি ট্রেস করো উপরে, তাহলে দেখবে দ্যাট বডি ইজ সিঙ্কিং ইনটু দ্য সাবস্টেন্স অফ ইপসিল্যাটারাল সেরিবেলাম। এটার নাম হচ্ছে ইনফিরিয়ার সেরিবেলার পেডাঙ্কল অর রেস্টিফর্ম বডি, ঠিক আছে, অর রেস্টিফর্ম বডি। তাহলে এটার নাম হচ্ছে ইনফিরিয়ার সেরিবেলার পেডাঙ্কল। কি আছে এর ভেতরে, ফাইবার আছে, ফাইবার সিস্টেমস, ইনফিরিয়ার সেরিবেলার পেডাঙ্কল। এইখানে কে আছে, পিরামিডাল ফাইবার্স আছে। এখানে তো আর ক্রসিং হবে না, পিরামিডাল ফাইবার্স আছে, ঠিক আছে। এইখানে কি আছে, এটা হচ্ছে স্পেশাল অলিভ, এটার নাম হচ্ছে অলিভ, জলপাই। এটা থ্রু আউট দ্য লেংথ অফ আপার ওপেন পার্ট আমরা একটা হোয়াইট সোয়েলিং দেখতে পাই সারফেসে, নাম হচ্ছে অলিভ। দ্যাট সোয়েলিং ইজ কজড বাই the inferior olivary nuclear complex, inferior olivary nuclear complex. In sectional profile, inferior olivary nuclear complex, its principal moiety is like a crumpled parts. ঠিক ওইখানে যদি আমি কাটি ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি তুমি দেখতে পাবে সুন্দর একটা ক্রাম্পলড পার্টসের মতো গ্রে আছে। এই দেখো আমি তোমাকে দেখাচ্ছি, এরকমই তুমি বইয়ে ছবি পাবে।
এইরকম ক্রাম্পলড পার্টসের মতো থাকবে। এর নাম কি? প্রিন্সিপাল ইনফিরিয়ার অলিভারি নিউক্লিয়াস। প্রিন্সিপাল ইনফিরিয়ার অলিভারি নিউক্লিয়াস। এর মিডিয়ালি একটা ছোট্ট ময়টি থাকবে, আর এর ডর্সোমিডিয়ালি আর একটা ছোট্ট ময়টি থাকবে। এটার নাম মিডিয়াল অ্যাক্সেসরি অলিভ, এটার নাম ডর্সাল অ্যাক্সেসরি অলিভ। ঠিক আছে, তাহলে প্রিন্সিপাল অলিভারি নিউক্লিয়াস হলো, মিডিয়াল অ্যাক্সেসরি অলিভারি নিউক্লিয়াস হলো, ডর্সাল অ্যাক্সেসরি অলিভারি নিউক্লিয়াস হলো। ঠিক আছে, কি আছে? নিউক্লিয়াস মানে নিউরনস আছে অবভিয়াসলি। এটা আমি কেন বলছি? তুমি বলবে স্যার আপনার তো এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত উজগুবি ধারণা, আপনি এইসব বলেই থাকেন। মোটেই তার জন্য নয়, এটা ভীষণই ইম্পর্টেন্ট বলেই বলছি পরীক্ষার জন্য। তুমি বলবে স্যার আপনি তো সবই বলেন পরীক্ষার জন্য। সবই পরীক্ষার জন্য, তার কারণ এভরিথিং ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য সিলেবাস। বুঝেছো? সবই কিন্তু আছে, বিশেষ করে এইসব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে পরীক্ষায় সব। এবার তুমি পড়বে কি পড়বে না, দ্যাট ডিপেন্ডস আপন ইউ। ঠিক আছে, গ্রেট সেন্সারি ডেকাসেশন, গ্রেট মোটর ডেকাসেশন, ইচ্ছে থাক না থাক পড়তে হবে। এবার যেটা বলবো এটা ভালো বলার জন্য পড়তে হবে। তার কারণ কি? অলিভ আছে সারফেস ফিচার। তোমাকে জিজ্ঞেস করলো যে হোয়াট ইজ ইট, তুমি বললে স্যার ইট ইজ বিং কল্ড অ্যাজ দ্য অলিভ। ঠিক আছে, তুমি এত সব বলতে পারবে না, তুমি একটা কথাই বলবে অলিভ। আমার মতো এরকম ভাষায় প্রকাশ করতে হবে না, তার কারণ তুমি তো মাস্টারমশাই নও, তুমি ছাত্র। তুমি বলবে স্যার এটা অলিভ। নেক্সট প্রশ্ন হবে why we find such an overt swelling? উত্তর কি? underneath this swelling or this swelling is caused by, এবার তোমাকে কিন্তু ভাষা প্রয়োগ করতে হবে, this overt swelling is caused by the principal olivary nucleus. নেক্সট প্রশ্ন হবে how does it look like? It looks like a crumpled purse. ঠিক আছে, এত সব কিছু বলার পর তোমাকে যদি তুমি সব সুন্দর করে বলতে পারো, তখন তোমাকে অ্যাক্সেসরি অলিভ বলে তুমি নাম শুনেছো কিনা জিজ্ঞেস করবে, তখন বলতে হয়। তাহলে অ্যাক্সেসরি অলিভের প্রেজেন্সটা লাস্টে, ভালো বললে তবে হবে। কিন্তু কেন তুমি এটা পড়বে? এই নিউক্লিয়াসটা এক্ষুনি যে কথাগুলো বলবো, যারা পড়ছে ব্রেন, যারা পড়ছে না তাদের নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই, আমি কি করব? যদি কেউ ভাবে আমি পড়বো না, যে যতই বলুক না কেন, আমার দায়িত্ব হচ্ছে না পড়া, তাকে আমার কিছু। কিন্তু যারা ব্রেন পড়ছে, এবার আমি যে বলবো তারা ইম্পর্টেন্স বুঝতে পারবে। এই অলিভারি নিউক্লিয়াস থেকে ফাইবার্স বেরোবে। এই অলিভারি নিউক্লিয়াসের হাইলাম আছে। হাইলাম শুধু কিডনির থাকে না, বুঝেছো? এইরকম স্ট্রাকচারেরও হাইলাম থাকে। এই প্রিন্সিপাল অলিভারি নিউক্লিয়াসের হাইলাম কোনটা বলো তো? এই জায়গাটা হাইলাম। এইখান দিয়ে সব ফাইবার এইভাবে বেরিয়ে উল্টো দিকে যাবে, এইভাবে বেরিয়ে উল্টো দিকে যাবে, উল্টো দিকে যাবে। সেরকম উল্টো দিক থেকে ক্রসিং হবে, কিন্তু এটাকে কিন্তু আমরা কোনো গ্রেট মোটর, গ্রেট সেন্সারি এরকম কোনো নাম দেব না, কিন্তু ক্রস করে। এই যে নিউরনস আছে, এই ইনপুট পায় কোত্থেকে? ইনপুট পায় অলিভারি নিউক্লিয়াস। অলিভারি নিউক্লিয়াস সেরেব্রাল কর্টেক্স থেকে ইনপুট পায়, রেড নিউক্লিয়াস থেকে ইনপুট পায়, স্পাইনাল কর্ড থেকে ইনপুট পায়। তাহলে স্পাইনো অলিভারি ফাইবার্স আছে, ঠিক আছে, কর্টিকো অলিভারি ফাইবার্স আছে, রুব্রো অলিভারি ফাইবার্স আছে। এই ইনপুট গুলো পেয়ে, এটা তো রিলে স্টেশন, স্টেশন মাস্টার আছে ওখানে, সামনে ওই টয় টক্কা নিয়ে বসে থাকে। স্টেশন মাস্টার ইন্টিগ্রেট করে, ঠিক আছে, যে কোন ইনফরমেশনটা আমাকে এক্ষুনি পাঠাতে হবে, অ্যাকর্ডিংলি সিলেক্ট করে পাঠায়। বুঝেছো? ব্রেনে এইভাবেই কাজ হয়। এবার এই যে ফাইবার গুলো যাবে কোথায়? ক্রস তো করলো, করে উইল ক্যাচ হোল্ড অফ নান আদার দেন দ্য ইনফিরিয়ার সেরিবেলার পেডাঙ্কল। এই যে ইনফিরিয়ার সেরিবেলার পেডাঙ্কল, অনেক ফাইবার থাকে, ফিজিওলজি স্যারেরা হয়তো বলেছেন অনেক ফাইবার থাকে, আমি বলবো, কিন্তু বাল্ক ইনফিরিয়ার সেরিবেলার পেডাঙ্কলের একটা
3D bulk আছে তো, bulk is contributed by the olivo and parolivocerebellar fibers. যে ভালো বলবে, যে পিজি স্টুডেন্ট আমাদের ভালো বলে, ইউজির কাছ থেকে আমরা এগুলো আশা করি না। কিন্তু আমি তোমাকে একটা গল্প বলেছি যে আমি এমন ইউজি স্টুডেন্ট পেয়েছি হু ইজ বেটার দ্যান এনি পিজি স্টুডেন্ট, যে আমাকে সব উত্তর, মানে আমি অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম মেয়েটাকে, যে কি করে আমি 35 বছর পড়িয়ে যা জানি এ কি করে 1 বছরে সেটা হজম করে। বুঝেছ? কোন পিজি স্টুডেন্ট আমার কাছে নিউরো অ্যানাটমি এত ভালো দিতে পারে, সে যা দিয়েছে। তো যাই হোক, অলিভোসেরিবেলার, পারঅলিভোসেরিবেলার, তাহলে এইখান থেকে যে ফাইবার গুলো উঠছে প্রিন্সিপাল অলিভারি থেকে, এরা হচ্ছে অলিভোসেরিবেলার। অ্যাক্সেসরি অলিভ থেকে যে ফাইবার গুলো যায় তাদের নামটা পাল্টাতে হবে। কি সুন্দর তুমি দেখো, ওয়েস্টার্ন এডুকেশন সিস্টেম কি ফার্স্ট ক্লাস সিস্টেম দেখো, প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা নাম দিয়েছে, কি কোনো কনফিউশনের জায়গা নেই। অ্যাক্সেসরি অলিভ, সেখান থেকে যে ফাইবার যাবে পারঅলিভোসেরিবেলার ফাইবার, তারাও ক্রস করবে। তাহলে সেই ফাইবার গুলোকে আমি সাদা চকের দাগ দিয়ে দেখাচ্ছি, এর ভেতরেই আছে, সঙ্গেই আছে, যাচ্ছে পারঅলিভোসেরিবেলার ফাইবার, PAR, পারঅলিভোসেরিবেলার ফাইবার্স। কিন্তু মোস্ট অফ দ্য ফাইবার্স আর অলিভোসেরিবেলার, তার কারণ প্রিন্সিপাল অলিভ অনেক বড়। ইনফিরিয়ার সেরিবেলার পেডাঙ্কল রেস্টিফর্ম বডি, এই যে বসে আছে, এদিক থেকে ফাইবার এসে এই ক্রস করে ধরে ফেলবে, এইখান থেকে গিয়ে ধরে ফেলবে। তাহলে বাল্ক অফ দ্য ইনফিরিয়ার সেরিবেলার পেডাঙ্কল ইজ কন্ট্রিবিউটেড বাই পারঅলিভো অ্যান্ড অলিভোসেরিবেলার ফাইবার। এবার এই ফাইবার্স গুলো কেন ইম্পর্টেন্ট? আমি তো বলছি ইম্পর্টেন্ট, কেন ইম্পর্টেন্ট? এনিবডি ইন দ্য ক্লাস, ইনক্লুডিং ভালো ছেলেরা, কয়েক পিস হবে না গুরুদেব। তার কারণ ওই যে আমি বললাম, আমি মাস্টারমশাইদের বলেছি পড়াতে, মাস্টারমশাইদের আমি যদি ফিডব্যাক না দিই, আমি ফিডব্যাক দিই মাঝে মাঝে, আর সবসময় আমার আর শেখাতে ইচ্ছে করে না। আমারও তো একটা আছে তো, আমার ভালো লাগে না, কত শেখাবো বলো। তা তারা ডিসকারেজ হয়ে যাচ্ছে, তোমরা প্র্যাকটিক্যালে যাচ্ছ না বলে। তোমরা যদি ধরো ফুল হাউস থাকতে, আমি ফিডব্যাক দিয়ে দিতাম, ওরা বলতো। আমি জানি না শুভ্রময় বলেছে কিনা, কারণ শুভ্রময় ইজ দ্য মোস্ট কম্পিটেন্ট ওয়ান, শুভ্রময় জানে। কিন্তু তোমাদের হাল হকিকত দেখে ও হয়তো স্কিপ করেছে। ও জানে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সৃজিত জানে, সৃজিত ভালো ছেলে ছিল পিজিতে, পিজি যখন স্টুডেন্ট ছিল সৃজিত ভালো ছেলে। কিন্তু সব ভালোরা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তোমাদের দেখে, ক্লাস করো না তো তোমরা, তাহলে কোথা থেকে ইম্পেটাস পাবে বলো? ঘটনাটা হচ্ছে এটা টু ওয়ে ট্রাফিক। টু ওয়ে ট্রাফিকে স্টুডেন্ট না থাকলে মাস্টারমশাই ইম্পেটাস পায়? এই যে তুমি ধরো বসে আছো আজকে অনেকে, আমি ইম্পেটাস পাচ্ছি, আমি বলছি, কিন্তু আমি যদি 10 জন থাকতো মোটেই বলতাম না, সোজা কথা। তাতে সায়ন, ঋত্বিক, এরা সব, ঋত্বিক অবশ্য রোজ ক্লাসে থাকে না আমি জানি, কিন্তু সায়ন থাকে। কিন্তু সায়ন থাকলে তো হবে না, শুধু সায়ন, কৃষ্ণেন্দু, এরকম কয়েকটা রোজকার মুখ, আরো কয়েকজন আছে অ্যানাটমি, যাই হোক থাকছে, আমি নাম তো সবার জানি না। তো এখন দেখি আর একজনকে ম্যানেজমেন্ট খুব পছন্দ করছে, সে আছে কিনা ক্লাসে আমি বুঝতে পারছি না। আমি জানতাম না, কিন্তু আমি জানি, কারণ ওই হোয়াটসঅ্যাপ থেকে দেখি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে হি ইজ নট দেয়ার। কার নাম বলছি? ঋত্বিক। তুমি বন্ধুদের নাম জানো, সে এখন ম্যানেজমেন্টের কাছের লোক, কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি তাকে বলো যে স্যার এরম বলছিল যে তুই তো ম্যানেজমেন্টের, আমি তো কাউকে ভয় পাই না, বলছি তোমাকে, আমার মনে হচ্ছে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না। আয়ুষ নেই, আয়ুষ থাকলে দাঁড়াতো। ওই তো, আরে গুরুদেব, আই টেন্ডার মাই অ্যাপোলজি। আয়ুষ ঠিক আছে, বসো। আমি দেখতে পাইনি, কালো পড়েছে তো, আর তুমি তো বলছো না, তুমি যাও না নিজে, যে তুমি, তোমাকে ম্যানেজমেন্টের কাছের লোক তুমি। আরে স্ট্যান্ড আপ, হ্যাভ কারেজ। কি আছে, ম্যানেজমেন্টের কাছের লোক তো, তোমাকে তো ম্যানেজমেন্ট পাস করাবে না, তুমি তোমার নিজের ক্রেডিটেই পাস করবে, তাহলে ভয় পাও কেন?
মজা করছি, তুমি না থাকলে আমি কিন্তু মজাটা টন্ট হয়ে যেত, কিন্তু তুমি তো আছো, ইউ আর ভেরি মাচ দেয়ার। ঠিক আছে, বসো বসো। আই এম টেন্ডারিং মাই অ্যাপোলজি যে তোমাকে দেখতে পাইনি, ওই জন্য ম্যানেজমেন্টের কাছের লোক যেটা বলেছে সেটা ঠিক বলেছি, দ্যাট ইউ অলসো নো। এইবার থ্যাংক ইউ ফর অ্যাটেন্ডিং দ্য ক্লাস। এবার কথা হচ্ছে এই যে ফাইবার বান্ডলস, আমরা সেরিবেলার যে হোয়াইট ম্যাটার আছে, সেরেব্রাল হোয়াইট ম্যাটার, সেখানে আমরা ফাইবারগুলো যদি প্রপারলি ডিসেক্ট না করা হয়, মনে হয় একটা হোমোজিনাস হোয়াইট মাস অফ এ কেক স্লাইস। কেকের স্লাইস করলে যেরকম লাগে একটা হোমোজিনাস হোয়াইট মাস, কিন্তু প্রপার ডিসেকশন করলে আমরা সেখানে অ্যাসোসিয়েশন ফাইবার্স, প্রজেকশন ফাইবার্স, কমিশিওরাল ফাইবার্স দেখতে পাই। ঠিক আছে, ডিসেকশন হোয়াইট ম্যাটার করলে দেখা যায়। কমিশনাল ফাইবার্স তার ডেফিনিট অর্গানাইজেশন আছে, অ্যাসোসিয়েশন ফাইবার্স ডেফিনিট অর্গানাইজেশন, প্রজেকশন ফাইবার্স ডেফিনিট অর্গানাইজেশন আছে। তাহলে আমার কথা হচ্ছে সেরিবেলার হোয়াইট কি দোষ করলো যে এতগুলো ছেলে তারা সেরিবেলার হোয়াইট সম্বন্ধে জানে না? সেরিবেলাম, লেসার ব্রেন, স্মলার ব্রেন, তার জন্য কি কি সেরিবেলার হোয়াইটে ফাইবার সিস্টেমস এর নাম কি আমি সেটা জিজ্ঞেস করছি। সেরিবেলাম নিয়ে গবেষণা করে 7 জন নোবেল পেয়েছেন, আমি আগেও বলেছি কোনো এক সময় 7 জন নোবেল পেয়েছেন, 7 জন। সেই জন্য সেরিবেলাম সম্বন্ধে ম্যাক্সিমাম জিনিস জানা হয়ে গেছে। শুধু সেরিবেলামের কগনিশনের একটা রোল আছে, ঠিক আছে, সেইটা এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি এক্সপ্লোর হয়নি। বাকি সেরিবেলাম সম্বন্ধে সব জানা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা জানিয়েছে যে মহাপুরুষ সায়েন্টিস্ট তাকে নোবেল কমিটি নোবেল দিয়েছে। তার কারণ মানুষের বাঁচায় সেই নলেজ হেল্প করছে। তাহলে এই যে সেরিবেলাম, যেটা নিয়ে গবেষণা করে 7 জন নিউরোসায়েন্টিস্ট নোবেল পেয়েছেন, তাতে আমার কাছে নোবেল অ্যাসপিরেন্ট যারা সামনে বসে আছে তার আজ কিছুই যায় না। 2 রকম ফাইবার সিস্টেম আছে অনলি। একটা ফাইবার সিস্টেম যেটা বাল্ক, যেটা ম্যাক্সিমাম আছে সেরিবেলার হোয়াইট ম্যাটারে, মসি ফাইবার্স। হ্যাঁ গুরুদেব, এর বাইরে তো আর কিছু নাই, তাহলে মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না কেন? মসি ফাইবার্স, ক্লাইম্বিং ফাইবার্স। মসি ফাইবার্স হচ্ছে বাল্ক তৈরি করে। সেরিবেলার যে ইনপুট আছে সব অ্যাফারেন্টস give rise to mossy fibers budding a lone one। একটা ছেড়ে বাকি সব অ্যাফারেন্টস হচ্ছে মসি। কে তাহলে ক্লাইম্বিং ফাইবারের জনক? অলিভারি ইনফিরিয়ার অলিভারি নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স। তাহলে এই অলিভোসেরিবেলার, পার অলিভোসেরিবেলার ফাইবার্স once they enter the cerebellar white via the inferior cerebellar peduncles, they will constitute the climbing fibers. And mode of termination of climbing fibers greatly varies from the mode of termination or mode of relaying of the mossy। ঠিক আছে, মসি গ্র্যানিউল সেলস এর উপরে টার্মিনেট করে। ঠিক আছে, গ্র্যানিউল সেলের ডেনড্রাইটিক আর্বর সেখানে টার্মিনেট করে, গ্র্যানিউল সেল লেয়ার, ইনার মোস্ট লেয়ার। ক্লাইম্বিং ফাইবার্স দে ক্লাইম, সেরিবেলার কর্টেক্স দিয়ে সে উপরে ওঠে, উঠে আউটার মলিকুলার লেয়ারে 1 to 1 কানেক্ট। একটা ক্লাইম্বিং ফাইবার একটা পার্কিনজি সেলের ডেনড্রাইটকেই ধরবে। তাহলে অনেক প্রিসাইজ অ্যান্ড স্পেসিফিক হচ্ছে রিলে অফ ক্লাইম্বিং ফাইবার্স উইথ দ্য পার্কিনজি সেল। পার্কিনজি সেল অনলি আউটপুট নিউরন, সবার থেকে ইনপুট পায়, সেই রকম একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ইনপুট হচ্ছে ক্লাইম্বিং ফাইবার্স। তাহলে এটা সেরিবেলাম নিয়ে যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, বা এই যদি নোট, শর্ট নোট আসে, ঠিক আছে, শর্ট নোট আসতে পারে, ছোট্ট একটা শর্ট নোট 5 নম্বরের সেরিবেলার হোয়াইট ম্যাটার, সেখানে যদি তুমি এই মসি ফাইবার, ক্লাইম্বিং ফাইবার, ঠিক আছে, বলে তাদের রিলে টিলে লিখে দাও, 5-এ 5 পেয়ে যাবে। বুঝলে?
ক্লাইম্বিং ফাইবার্স তুমি সেরিবেলার হোয়াইটে পড়তেই হয়। কোত্থেকে আসছে? ইনফিরিয়ার অলিভারি নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স। অলিভো সেরিবেলার, পারা অলিভো সেরিবেলার কতক্ষণ বলবো? যতক্ষণ তারা মেডালায় আছে, পেডাঙ্কেলে আছে। যখনই সেরিবেলার হোয়াইটে গেল, একই জিনিস, নাম পাল্টে ফেলল। সায়ন এখানে এক নাম, বাড়িতে আর একটা নাম, পাড়ায় হয়তো আর একটা নাম আছে, এখন তো মাল্টিপল নেমস থাকে। সেই জন্য একই ফাইবার সিস্টেমের ডিফারেন্ট নাম আছে। এবং যেই আমি বলছি ক্লাইম্বিং ফাইবার্স, আমি বুঝতে পারছি ফাইবার সিস্টেম আর ইন দ্য সেরিবেলার হোয়াইট। যখনই আমি বলছি অলিভো সেরিবেলার, পার অলিভো সেরিবেলার, তখন আমি বলছি একই ফাইবার সিস্টেম ইন মেডালা, আপার মেডালা, ওপেন পার্ট অফ মেডালা অ্যান্ড দ্য পেডাঙ্কল। ঠিক আছে? তাহলে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা আমি বলে দিয়েছি ইনফিরিয়ার অলিভারি নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্সে। আচ্ছা, এবার বাকি ফিজিওলজিস্টরা বলেছেন, কাজেই আমার আর কোনো বলার কোনো দরকার নেই। এখানে আর বাকি যা আছে, এইটা সম্বন্ধে একটু বলে। ইনফিরিয়ার সেরিবেলার পেডাঙ্কলে সব থেকে বেশি, দেখো তিনটে সেরিবেলার পেডাঙ্কলের মধ্যে পরীক্ষার জন্য মুখস্থ করা কঠিন হচ্ছে ইনফিরিয়ার সেরিবেলার পেডাঙ্কল। কারণ মিডল সেরিবেলার পেডাঙ্কলে অল ফাইবার্স আর কর্টিকো পন্টো সেরিবেলার ফাইবার্স। ঠিক আছে? সব ফাইবার, আর কোনো ফাইবার সিস্টেম নেই, একটাই ফাইবার সিস্টেম আছে, পন্টো সেরিবেলার সিস্টেম। ক্রসিং ফাইবার, ক্রস ফাইবার্স, কিন্তু ক্রস করে উল্টো দিকের মিডল সেরিবেলার পেডাঙ্কল বা ব্রেকিয়াম পন্টিসকে ধরে নেয়। পন্টো সেরিবেলার ফাইবার্স obviously will give rise to great bulk of mossy, কারণ বাকি সবই তো মসি আমি বলেছি, মিডল সেরিবেলার পেডাঙ্কল দিয়ে ঢুকবে। ঠিক আছে? গ্রেট বাল্ক অফ মসি উইল বি কন্ট্রিবিউটেড বাই দ্য পন্টো সেরিবেলার। সুপিরিয়ার সেরিবেলার পেডাঙ্কলে আমি বলেছি মোস্টলি কি আছে? মোস্টলি আছে এফারেন্স ফ্রম দ্য সেরিবেলাম, সেরিবেলো, রুব্রো, থ্যালামো, কর্টিক্যাল ফাইবার্স। এফারেন্স বাল্ক তৈরি করে। এফারেন্স আছে? আছে। নাম বলো সায়ন। কেন দেখে বলতে হবে? নেকা মুখস্থ কেন নেই? সুপিরিয়ার সেরিবেলার পেডাঙ্কল এফারেন্সের নাম হচ্ছে ভেন্ট্রাল অর অ্যান্টেরিয়র স্পাইনো সেরিবেলার, রস্ট্রাল স্পাইনো সেরিবেলার। স্পাইনো সেরিবেলার ট্র্যাক্ট চারটে আছে, তার মধ্যে আন্ডার গ্রাজুয়েটদের জন্য অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড পোস্টেরিয়র অথবা ভেন্ট্রাল, ডরসাল, স্পাইনো সেরিবেলার মনে রাখতেই হবে। ডরসাল স্পাইনো সেরিবেলার ফাইবার্স অর ট্র্যাক্ট catch hold of the inferior cerebellar peduncle. Ventral or anterior spinocerebellar catch hold of the superior cerebellar peduncle. ওকে ধরে নিচে নামে, নেমে সেরিবেলামে ঢুকে পড়ে, giving rise to another set of mossy fibers. Spinocerebellar এর ফাংশন খুব ইম্পর্টেন্ট, ফিজিওলজিতে পড়িয়েছে, I will not repeat. আচ্ছা, তাহলে posterior or dorsal spinocerebellar এইখানে থাকবে along with অলিভো অ্যান্ড পার অলিভো সেরিবেলার ফাইবার। আর কে আছে এখানে মনে করে বলো? অনেক আছে। কিউনিও সেরিবেলার ফাইবার্স। ঠিক আছে? এই কিউনিও সেরিবেলার ফাইবার্স কোত্থেকে আসে? অ্যাক্সেসরি কিউনিয়েট নিউক্লিয়াস আছে ওপেন মেডালায়, ক্লোজ মেডালায় কিউনিয়েট নিউক্লিয়াস দেখেছি, ওপেন মেডালায় অ্যাক্সেসরি কিউনিয়েট নিউক্লিয়াস আছে। ওই গিয়ে ছবি দেখবে আজকে ক্রস সেকশন, আমি তো সব নিউক্লিয়াস দেখাইনি। তাহলে সেই যে কিউনিয়েট নিউক্লিয়াস অ্যাক্সেসরি, সেখান থেকে কিউনিও সেরিবেলার ফাইবার্স থাকবে ইন দ্য ইনফিরিয়ার সেরিবেলার পেডাঙ্কল। ঠিক আছে? আর কে থাকবে? আর্কুয়েটো সেরিবেলার ফাইবার্স থাকবে। আর্কুয়েটো সেরিবেলার ফাইবার্স। তুমি বলবে স্যার আর্কুয়েটো সেরিবেলার ফাইবার্স মানে কি? সবের মানে আছে। ওপেন মেডালার সারফেসে সারফেসে নিউক্লিয়াস বসে থাকে, তাদের নাম আর্কুয়েট নিউক্লিয়াস। সেই আর্কুয়েট নিউক্লিয়াসের ফাইবার মেডালার সারফেস দিয়ে গিয়ে ইনফিরিয়ার সেরিবেলার পেডাঙ্কলকে ধরে নেয়। এই ফাইবারগুলোর নাম হচ্ছে এক্সটার্নাল আর্কুয়েট ফাইবার্স। তার কারণ মেডালার সারফেস দিয়ে গিয়ে ধরে। বুঝেছো?
to differentiate these fibers from the internal arcuate fibers. Medullary substance internal arcuate fibers বলেছি, arched, তাহলে এরাও কিন্তু arched, medullary surface কে ফলো করতে গেলে arch হবে, তাহলে external arcuate fibers are from the arcuate nucleus, inferior cerebellar peduncle কে ধরবে। এছাড়া আর কে আছে? vestibulocerebellar fibers, vestibular nuclei থেকে সেরিবেলামে ঢুকবে, vestibulocerebellum, flocculonodular lobe, সেখানে ঢুকবে ভায়া দ্য ইনফিরিয়ার সেরিবেলার পেডাঙ্কল। ঠিক আছে, এটা টু ওয়ে ট্রাফিক, বুঝেছো? সেরিবেলাম থেকে, সরি, মেডালা থেকে, ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াই থেকে সেরিবেলামে যাচ্ছে, আবার সেরিবেলামে ভেস্টিবুলোসেরিবেলাম থেকে ফাইবারস আসে ইনটু দ্য মেডালা। কাজে টু ওয়ে ট্রাফিক, ভেস্টিবুলার ফাইবারস দুটো দিকে আছে, অ্যাফারেন্স আছে, এফারেন্স ফ্রম দ্য সেরিবেলাম আছে, সবই ধরে ফেলে ইনফিরিয়ার সেরিবেলার পেডাঙ্কল। ঠিক আছে, আচ্ছা, এইবার এই আর্কুয়েট নিউক্লিয়াস যেটা বললাম, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তোমার কাছে আজ পর্যন্ত আনইম্পর্টেন্ট ছিল, আমি বলার পর এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, মনে রাখবে। এই আর্কুয়েট নিউক্লিয়াস থেকে একদল ফাইবার, একদল, a bunch will give rise to external arcuate fibers, will reach the inferior cerebellar peduncle, via the peduncle will reach the cerebellum. আর একটা গ্রুপ ভেতরে ঢুকবে, বুঝেছো? ধরো এইখানে বসে আছে আর্কুয়েট নিউক্লিয়াসটা, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে ছবিতে। এইটা আর্কুয়েট নিউক্লিয়াস এরকম বসে আছে, ধরো এইরকম বসে আছে, এই জায়গায় এরকম বসে থাকে, এরকম বসে থাকে। ঠিক আছে, এবার ক্রস করে, উল্টো দিকে যায়, বুঝেছো? এইখানেও সেরকম আছে, এইখানেও বসে আছে, এইখানে ক্রস করবে, ক্রস করে এদিকের ফাইবার গুলো এইরকম সারফেসকে ফলো করবে, করে এই ধরে ফেলবে, এইখান থেকে এই ক্রস করবে, করে এই ধরে ফেলবে। ওই এরকম ছবি আছে, দেখবে। এদের নাম এক্সটার্নাল আর্কুয়েট ফাইবার্স। এই আর্কুয়েট নিউক্লিয়াস থেকে আর এক দল মেডালার মধ্যে ঢুকে পড়বে। এইটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, এটা ছবিতে দেখাতে হবে। তুমি বলবে স্যার কি সব বলছেন আপনি, কোন ছবিতে দেখাবো, কি দেখাবো? ছবিতে দেখাতে হবে। এখান থেকে ফাইবার, এখান থেকে ফাইবার ভেতরে ঢুকবে, ঢুকে উল্টো দিকে যাবে, এখান থেকে ফাইবার ভেতরে ঢুকবে, উল্টো দিকে যাবে, গিয়ে এই ঢুকবে, এই ঢুকবে। এই ফাইবার গুলো তাহলে কোথায় আছে? ইন দ্য ফ্লোর অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল। রানিং ফাইবার্স এপেন্ডাইমা দিয়ে দেখা যায়। নাম কি? স্ট্রায়া মেডালারিস। স্ট্রায়া মেডালারিস, ফোর্থ ভেন্ট্রিকুলার ফ্লোর, রম্বয়েড ফসা। পরীক্ষায় 10 নম্বরের কোশ্চেন আসিতে পারে, সেইখানে তোমাকে স্ট্রায়া মেডালারিস দেখাতে হবে, লেবেল করতে হবে। কাজেই সব সিলেবাসে আছে, কোনো কিছুই আর ইম্পর্টেন্ট নয়। এইবার আমি যদি এটা না বলতাম, তুমি কি হতো? যাব বাবা, স্ট্রায়া মেডালারিস এটা আবার কি, তুমি ভুলেই গেলে। তুমি বলে দূর, ওটা ছবিতে দেখাতে হবে, কত মনে রাখবে, তাই না? তুমি ফেসিয়াল কলিকুলাস, ভেগাল ট্রায়াঙ্গেল, হাইপোগ্লসাল ট্রায়াঙ্গেল, ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াই, ল্যাটারাল ভেস্টিবুলার এরিয়া, ঠিক আছে? উপরে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে, সুপিরিয়ার ফোবিয়া, ইনফিরিয়ার ফোবিয়া, লোকাস সেলুলিয়াস, অনেক জিনিস দেখাতে হয় রম্বয়েড ফসায়। রানিং ফাইবার্স অ্যাক্রস দ্য মিডল পার্ট অফ দ্য ফ্লোর দ্য রম্বয়েড ফসা। কোথায় অরিজিন? আর্কুয়েট নিউক্লিয়াস। আজকে গিয়ে পড়বে। হ্যাঁ, এখন ক্লাস আছে না? তাহলে ঠিক আছে, দ্যাটস অল। আশা করছি মেডালা সম্বন্ধে বলেছি। এইবার তুমি বইয়ে দেখবে, সব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু দেখবে কোনো না কোনো জায়গায় প্রয়োজনে লাগে। কাজে যেগুলো প্রয়োজনে লাগে আমি সবই টাচ করে গেছি। বাস, দ্যাটস অল। প্রেগন্যান্সি কত দিনের হয় কি জানো? এটা সম্বন্ধে কি জানো?
হোয়াট ডু, এই যে একটা টপিকের নাম লেখা হয়েছে, হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট দ্য টপিক? কখনো কোথাও আলোচনা হয়েছে কি ওইসব মাইনাস? হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার অফ, কিসে প্রকাশ করা হয়? মান্থস, ইয়ার্স, উইকস? হ্যাঁ, এক বছর ধরে চলছে। ট্রাইমেস্টার তো পরের জিনিস। হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার? হাউ ইজ ইট এক্সপ্রেসড? ইট ইজ এক্সপ্রেসড ইন months, weeks, generally days, সে তো সবকিছু কি সব, everything can be converted from one unit to another, but what is the, how is it expressed? 1 month 13 weeks হতে পারে না, সেটা ভুল। 1 month যে 4 weeks ধরা হয়, কোনো সপ্তাহে 5, কোনো জায়গায় 5 weeks থাকছে 31 days, so 3 months is corresponding to 13 weeks, এইভাবে ধরা হয়। so total pregnancy term is 40 weeks। 40 weeks কে এবার কনভার্ট করলে কি হবে দেখো, 40 weeks or 9 months and 7 days. 9 months is 39 weeks. 9 months is 39 weeks. 9 months and 7 days. 1 week more. It's 40 weeks. Okay. That is how it is calculated. And from which day we calculate? What is the history taken? From the mother. What is the history taken? How is it calculated? These 39, 40 weeks from which day? যেদিন থেকে হ্যাঁ স্টপ হয়েছে, নো স্টপ হয়েছে মিন্স it was expected to, the menstrual period was expected to occur but it did not occur, তাহলে সেটার কি নিতে হয়? what is the question? first day of the, এখনো জানো না হয়তো, first day of last menstrual period, সেটা দেখা হয়। তারপরে তো মিস হয়েছে, then pregnancy, তার endocrinology হয়ে গেছে, reproductive physiology has occurred, why? which hormones are going, হয়ে গেছে তো, কর্পাস লুটিয়াম ফর্মেশন হচ্ছে, এগুলো যে all these have been taught in endocrine and reproductive physiology. so যে চেঞ্জেস আসছে এক সময় গিয়ে, that missing periods টা তো আর বলতে পারবে না কবে প্রথম মিস করেছি, because that has been missed, that is absent. so calculation has to be done from, the history is to be taken first day of the last menstrual period which occurred, তারপর ক্যালকুলেশন করতে হবে ফার্স্ট ডে অফ লাস্ট মেনস্ট্রুয়াল পিরিয়ড। দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, ফার্স্ট ডে কথাটা ইম্পর্টেন্ট। সামটাইমস উই আস্ক অনলি লাস্ট মেনস্ট্রুয়াল পিরিয়ড, দ্যাট ইজ নট সাফিসিয়েন্ট, ফার্স্ট ডেটা বলতে হবে, ফার্স্ট ডেটা ধরে তারপর ক্যালকুলেশন। So like all topics, physiological changes in pregnancy, why do we study this? Because some changes occur which may appear to the, if we do not take the history, that why are so many changes occurring in the body, if we do not take, we may confuse with a non-pregnant female, if we do not take the history, we may think that this is pathological. As a doctor, as a clinician, we may think, the clinician may think that something, these things are changing in the body, this may be pathological, but we have to understand that in pregnancy these things are physiological. Once pregnancy is confirmed, that is pregnancy, how is it confirmed? কিছু জিনিস তো হয়েছে endocrine reproductive, which is the hormone, HCG, HPL also, but first is HCG, human, which maintains the, which hormone is responsible for the maintenance of the corpus luteum, then who, after the degradation of corpus luteum, who takes over? Placenta. Very good. তো এরকম একজন দুজন উত্তর দেবে ক্লাসে, তো তোমরা একটা পরীক্ষা হয়ে গেল, যখন জানতে চাওয়া হবে সবাই, অন্তত কিছু লোক তো অ্যাটলিস্ট রেসপন্স করা উচিত। কর্পাস লুটিয়াম চলে গেলে প্ল্যাসেন্টা টেক ওভার, এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে, ওয়ান্স প্রেগন্যান্সি is confirmed, we must know as clinicians that some changes are expected in the body of the this would be mother. এবার যে মা হতে চলেছে, যে নন প্রেগন্যান্ট ফিমেলে কিছু থেকে যে চেঞ্জেস গুলো হবে সেগুলো ফিজিওলজিক্যাল, those are not pathological. Like some, how will we discuss this? We can discuss it according to systems, we may discuss, কিন্তু আমরা যেভাবে দেখি, first is general examination, when a subject comes to the clinic, otherwise যে কোনো সময় when a subject comes to the clinic, what do we do? General examination,
এইভাবে যদি আমরা পড়ি তাহলে মনে রাখতে হয়তো একটু সুবিধা হবে, উই ক্যান রিমেম্বার somewhat easily. জেনারেল এক্সামিনেশন করি তো প্রথমেই তো রেসপিরেটরি সিস্টেম বা কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম এক্সামিনেশন, জেনারেল একটা এক্সামিনেশন করে নেওয়া হয়। তাহলে ইন জেনারেল হোয়াট হ্যাপেন্স, ওয়ান থিং হুইচ হ্যাপেন্স ইজ there is at least some amount of weight gain. Okay. Now in general examination, or how do we express weight height ratio, how do we express in any person, any subject, pregnancy in any subject, how do we karo weight 80 kg, so or karo weight 65 kg, yes, so how do we express that, or how do we calculate that? কারোর ওজন যদি if someone's weight is 85 kg, straight away কি আমরা বলি যে আপনি overweight? Do we say no? If that is proportionate to height, we may say that as normal. So we have to calculate it in terms of BMI, which is within 20 to 26. If that is, তাহলে সেটা মোটামুটি নরমালি ধরা হয়। 85 হলেও তার হাইট যদি বেশি হয়, ঠিক আছে? তাহলে in the Indian scenario, usually females have shorter height than males, usually, but কেউ হতেই পারে কেউ লম্বা, তাহলে সেই অনুযায়ী তার বিএমআই ক্যালকুলেট করতে হবে। সো ওয়েট গেইন ইন প্রেগন্যান্সি ফর আ ফিমেল উইথ নর্মাল দিস 20 to 26 বিএমআই রেঞ্জ হলে এক্সপেক্টেড 11 to 12 কেজি ওয়েট গেইন হবে থ্রু আউট দ্য প্রেগন্যান্সি। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস। If the BMI, কিন্তু BMI যদি বেশি হয়, if the BMI is more already obese, তাহলে তার হয়তো বোঝা যাচ্ছে, if the BMI is more already obese, তাহলে 11 to 12 কেজি হতে পারে, কিন্তু তখন কিন্তু সেটা বেশি হয়ে গেল, অতটা হতে দেওয়া চলবে না। তার ওয়েট কন্ট্রোল করে তাকে যাতে মোটামুটি 7-8 কেজিস এর বেশি না বাড়ে সেটা দেখতে হবে। that has to be assured by dietary modifications and other things. প্রেগন্যান্সিতে তো হেভি এক্সারসাইজ করতে পারবে না, ডায়েটারি মডিফিকেশন করে দেখতে হবে। বিএমআই কারো যদি 30 হয়, 30 এর বেশি বিএমআই হলে কি বলে? বিএমআই এর এখনো ক্লাসিফিকেশন হ্যাভ পিএসএম ক্লাসে হয়েছে কি? পিএসএম ক্লাসে 30 এর উপর হলে কি বলবে? 26 এর উপর হলে 30 অবধি হচ্ছে ওভারওয়েট। যেটা পিএসএম এ, সেটা পিএসএম টেক্সট যা বলবে সেইভাবেই বলতে হবে। পিএসএম টেক্সটে টিচাররা পড়াবেন, পিএসএম টেক্সটে যদি চেঞ্জ হয়ে থাকে সেভাবে বলতে হবে। নরমালি আমরা জানি 20 to 26 এর উপরে হলেই হবে, 30 অলরেডি ওবিস বলতে হবে। হ্যাঁ, এবার যদি সে অলরেডি 30 এর উপর বিএমআই হয়, তার যেন 12 কেজি না বাড়ে সেটা আমাদের সেটা অ্যাজ ক্লিনিশিয়ানস মেডিকেল ফ্র্যাটার্নিটিকে এনশিওর করতে হবে, যে যেখানে সে কনসালটেশন নিচ্ছে, যে তার ওয়েট যেন কন্ট্রোলে রাখা যায়। বাট ইফ নর্মাল বিএমআই যদি থাকে তাহলে 11 to 12 কেজি ইন প্রেগন্যান্সি ওয়েট গেইন ইজ এক্সপেক্টেড। সো হাউ ইজ দ্য ওয়েট গেইন? নর্মালি সবকিছু প্রত্যেকটা পয়েন্ট মুখস্থ রাখতে হবে না, কিন্তু ওয়েট গেইন কি হবে যখন টার্মে যখন চলে আসবে, বাই টার্ম 12 কেজি, 11 to 12 কেজি ইন দ্য ফার্স্ট। নাও দোজ উইকস, 40 উইকস, দোজ যে 40 উইকস এর কথা বলা হলো, হাউ ইট ইজ ডিভাইডেড? ইউজুয়ালি হাউ ডু উই any changes in pregnancy, the events of pregnancy, how do we express in trimesters? That is up to 12 weeks it is called the first trimester, then up to 28 weeks it is called the second trimester is of 16 weeks, and rest 12 weeks again third trimester. So in the first trimester, that is up to 12 weeks, more or less it may be 1 to 2 kg. This gain in weight 11 to 12, this is so in the first trimester expected weight gain in case of if it was normal BMI. এবার normal BMI যদি না হয় তাহলে বারবার আবার যদি BMI is less, if the BMI is less than 20 তাহলে কি হবে? 11-12 এর একটু বেশি যদি হয়, 15 কেজি ওয়েট হলেও, ওয়েট বাড়লেও তখন সেটাকে অসুবিধা নেই, that will be considered, that will not be harmful.
ফর দ্য উড বি মাদার, ঠিক আছে? তাহলে ওয়েট গেন 11 to 12 কেজি, তার মধ্যে 1 to 2 কেজি এক্সপেক্টেড ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে, 5 কেজি more or less 5 kg in clinics, in medical science nothing is 2 plus 2 4, 5 এর জায়গায় 5.2 হয়ে গেছে বলে মাথা খারাপ করতে বলবো। So it will be মোটামুটি approximate 5 kg in second trimester and approximate another 5 kg in the third trimester. এবার at term এ দেখো, in the term, at term whenever we talk of pregnancy and whenever we speak the word term means কত weeks বলা হলো, how many weeks? Term is 40 weeks. So more or less near term, out of this 12 kg or 11 kg, the fetus alone will be, what is the normal weight of a fetus at birth? Healthy 2 kg, 2 kg. In Indian scenario it is somewhat less. Bideshe 3.5 of the normal, 3.5. So approximately 3 kg is only for the fetus, and others are, this is contributed by the fetus to our first trimester, second trimester এত ওয়েট থাকবে না, but because as it is nearing the term, ওই যে 11-12 kg তার মধ্যে almost 2.5-3 kg will be contributed by the fetus itself, and the organs and other changes in the mother contribute. তাহলে কি, যেমন weight of more or less weight of which organs, mainly reproductive organs তো increase করবে, placenta টা আছে, placenta will contribute to some weight, all those are less than 1 kg. Okay, মনে রাখতে হবে all those what, uterus will increase in size, obviously uterus will accommodate the fetus, it will increase in size, it will increase in weight. Why is it increase in weight, we are coming, but সেই যে increase in weight গুলো it will contribute to that 11-12 kg, total 11-12 kg যে increase করছে তাতে uterus, but এটা কি, uterus is already in the body of the would be mother, কিন্তু মানে ফিমেল বডিতে ইউটেরাস থাকে, কিন্তু কি এখানে এক্সট্রা বেবির সাথে কানেকশন কি, প্ল্যাসেন্টা। প্ল্যাসেন্টার কিছু, কিন্তু ইউটেরাস প্ল্যাসেন্টা এগুলো সবই আলাদা আলাদা করে দেখলে অল কন্ট্রিবিউট টু লেস দ্যান 1 কেজি, বাট pregnancy is a state of hypervolemia, we will come to that. Blood volume increase করে, that alone blood volume একাই যে increase করে, that is 1.3 kg. ইউটেরাস কতটা করে, প্ল্যাসেন্টা কতটা করে আলাদা করে এখন মনে রাখতে হবে না, আবার গাইনি অবস্টেট্রিক্সে পড়বে, but increase in blood volume, at least physiological change, increase in blood volume itself contributes to almost 1.3 kg. Fetus itself 3 kg. তাহলে এইভাবে 12 kg at least increase in blood volume যে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চেঞ্জ, that you remember, that is almost contributing to that weight gain 1.3 kg. এছাড়া সোডিয়াম ওয়াটার রিটেনশন, why is that happening? So next is weight gain যদি হয়ে যায়, we have to know that metabolic body metabolism, how does it change? There is water retention, sodium retention, potassium retention, because in pregnancy whatever we have known till now in endocrine system, endocrine system এ কি কি পড়েছি, what are the axes for the endocrine system? Renin, angiotensin, aldosterone. These are, aldosterone কি retention করে, what does aldosterone retain? Sodium retention করে. So all these will come into, all these will be activated. Renin, angiotensin, aldosterone system, and what, posterior pituitary থেকে what hormone is secreted. All these balance changes in pregnancy, AVP is arginine vasopressin, antidiuretic hormone, all these systems are activated. Sodium is retained, water is retained. Antidiuretic hormone হলে কি হবে, water retention হবে না বেরিয়ে যাবে। So threshold of thirst is more in early pregnancy. Early pregnancy তে কি হয়, threshold of, due to action of antidiuretic, threshold of thirst is increased. তখন threshold of thirst মানে তাড়াতাড়ি পিপাসা পায়, threshold of thirst is increased. As thirst is increased, what will that person do? যে মানে threshold of thirst যে কারণে বেড়ে গেলে কি করব, বেশি করে জল খাবো, threshold of thirst is increased, water intake is increased, and so what happens, one finding is polyuria. হিস্ট্রিতে দেবে যে
মিকচুরেশন বারবার হচ্ছে, ইউরিনেশন বারবার হচ্ছে। ওয়ান ফাইন্ডিং ইজ পলিউরিয়া, দ্যাট ইজ বিকজ অফ ডিউ টু ADH threshold of thirst is increased. As threshold of thirst is increased, so polyuria occurs. So weight gain ছাড়াও water metabolism these changes, water retention occurs up to 6.5 liters water may be retained. It varies কোথায় থাকবে, বডিতে টিস্যু স্পেসেস আছে সেখানে যাবে। So edema is also a finding, normal finding in pregnancy. এই যে edema আমরা পড়েছি জেনারেল এক্সামিনেশন edema দেখতে হয় তো, edema that is somewhat a normal finding in pregnancy because water retention হয়, so that has to go somewhere. বডিতে up to 6 at টার্মে 6.5 liters of the water retention হতে পারে। So this is water retention that will also contribute to weight gain, ঠিক আছে। ব্লাড ভলিউম ইনক্রিজ করছে, তার মধ্যেও জল বাড়ছে, that will also contribute to weight gain. So weight gain and body water metabolism. Okay, now there are some cutaneous changes. আমরা জেনারেল এক্সামিনেশন অনুযায়ী পড়ছি, not directly not going into the system. এই যে দরকার না থাকলে ওকে যদি পড়তে চায় ওকে বলো না, দুজনেরই যদি না ইচ্ছা থাকে তাহলে চলে যাও, নিজে যা করার করো। So there are some, আমরা জেনারেল এক্সামিনেশন কি দেখি, স্কিনটা তো দেখবো, একজন যদি আসে তার নর্মাল, আমি হয়তো স্কিন স্পেশালিস্ট আমি নই, so as a general physician, but স্কিনে যদি গ্রস কিছু চেঞ্জেস থাকে we have to note. Okay, so what happens in cutaneous changes in pregnancy, there is something called, প্রথমে ঢুকলেই over the face, around the cheeks, forehead, eyebrows, there is excess pigmentation, may or may not occur. Again I am telling, we are always telling medical science that 2+2 4 হয় না, যে একজন প্রেগন্যান্সি, আজকে সকালে একজন হয়তো as a clinician we have come across a pregnant female, বিকেলে দেখলাম একজনের আছে আরেকজনের নেই, বললাম না 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 তাহলে আপনার প্রেগন্যান্সি নয়, ও HCG ভুল এসেছে, সেটা বললে হবে না, that is confirmatory. Always all changes, all symptoms, all signs will not occur in everybody, in every subject, but these are the some expected changes. If there is pigmentation in a pregnant female, we have to think that this may be the cause, it is not pathological. সঙ্গে সঙ্গে স্কিন স্পেশালিস্টের কাছে পাঠানোর আগে ভাববো যে this may be physiological, that pigmentation occurs mainly, সমস্ত endocrine changes হচ্ছে প্রেগন্যান্সিতে due to, there is one hormone called melanocyte stimulating hormone, MSH এর জন্য কিছু পিগমেন্টেশন চেঞ্জ হয় ওভার দ্য ফেস। কি হবে, ফেসে যেগুলো হবে সেটাকে বলে ক্লোয়াজমা গ্র্যাভিডেরাম, নাম দেওয়া হয়েছে ক্লোয়াজমা গ্র্যাভিডেরাম। গ্র্যাভিডেরাম you will find it when you read gynae obstetrics, you will come across this term more frequently. Gravidarum is during pregnancy, when the gravida is pregnant, pregnancy is also called gravidum, so cloasma gravidarum. So this is one of the expected changes, this may be there, কিন্তু না থাকবেই তার কোনো মানে নেই, বা অল্প থাকতে পারে, but this is expected. There is some pigmentation between the xiphisternum up to the xiphisternum থেকে symphysis pubis, এই জায়গাটায় some changes are found, that is of course due to that MSH, melanocyte stimulating hormone, that একটা straight line মতো থাকে, that is called linea nigra. আর below the umbilicus থেকে শুরু করে কিছু স্পটস থাকে, sometimes also found over the below the umbilicus, those are due to underlying scars, stria gravidarum. Okay, after childbirth the same thing if persists, that is called stria, that is not during pregnancy, after pregnancy is over same things persist করে। In somewhat reduced form, that is called stria albicans, but you at least remember in pregnancy those are called stria gravidarum, so usually found below the umbilicus,
but also sometimes over the thighs and the breasts in the pregnant female, not in the non-pregnant female. Those are called stria gravidarum. Plasma gravidarum, linea nigra and stria gravidarum are some of the important cutaneous changes, মানে স্কিন চেঞ্জেস, স্কিনের উপর যেগুলো পাবো, তাকে এক্সপোজ করে এক্সামিনেশন করার সময় যেগুলো পাবো, these are the changes in the cutaneous changes. Now physiology practically আমরা কি করেছি, হিউম্যান ফিজিওলজি ছাড়া হিমাটোলজি, সো দেয়ার উইল বি সাম হিমাটোলজিক্যাল চেঞ্জেস ইন প্রেগন্যান্সি। এইভাবে জাস্ট যাতে অন্তত হেডিং গুলো মনে পড়ে পরীক্ষার সময়, সব চেঞ্জ মনে না পড়লেও হেডিং গুলো মনে পড়ে। জেনারেল এক্সামিনেশনে যেমন ওয়েট গেন একটা পার্স, এগুলো জেনারেল এক্সামিনেশনে আসে, না হলে বইতে অন্যভাবে লেখা হয়। যে কোনো সিস্টেমই যে কোনো সব চেঞ্জেসই জানতে হবে, বাট অ্যাটলিস্ট পরীক্ষার সময় যাতে ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস ইন প্রেগন্যান্সি কিছু লেখা যায়, কিছু মনে পড়ে। তাই অ্যাকর্ডিং আমরা যা যা ফিজিওলজিতে এক্সামিনেশন করেছি সেই অনুযায়ী কিছু কিছু চেঞ্জেস পাবো প্রেগন্যান্সি, যেটা মনে রাখতে হবে। ওয়েট গেন পাবো, যেমন কিউটেনিয়া স্কিন, যখন যেমন দেখি স্কিনে প্রেগন্যান্সিতেও স্কিনে কিছু চেঞ্জেস থাকবে, ওকে। তারপর বডি ওয়াটার মেটাবলিজমটা বলা হলো, কারণ ওয়াটার রিটেনশন ওটা ওয়েট গেনের সাথে রিলেটেড, ওটা একসাথে বলে না হলো। নাও হিমাটোলজি আমরা করেছি প্র্যাকটিক্যাল ফিজিওলজিতে, সো দেয়ার উইল বি, উই হ্যাভ টু জাস্ট এটা থেকে মনে রাখো যে কিছু হিমাটোলজিক্যাল চেঞ্জেস উইল বি দেয়ার ইন প্রেগন্যান্সি। হিমাটোলজিক্যাল চেঞ্জেস হোয়াট ইজ, একটা তো বলাই হয়েছে একটু আগে, ইনক্রিজ ইন ব্লাড ভলিউম। তাহলে ব্লাডের কম্পোনেন্টস কি কি, প্লাজমা, দ্যাট ইজ সেলস অ্যান্ড প্লাজমা। ব্লাডের কম্পোনেন্টস কি কি, সবাই চুপ কেন, ব্লাডের কম্পোনেন্টস কি বলো, সেলুলার কম্পোনেন্টস অ্যান্ড প্লাজমা। ফ্লুইড পার্ট ইজ প্লাজমা অ্যান্ড সেলুলার কম্পোনেন্টস, অ্যান্ড প্লাজমা মাইনাস প্লাজমা প্রোটিনস ইজ সিরাম। ভালো, ফার্স্ট ইয়ারের শেষে এসে জাস্ট নোট ডাউন দিস, ব্লাড ভলিউম অ্যাজ টোটাল ইনক্রিজ করে, তার মধ্যে প্লাজমা ভলিউম উইল ইনক্রিজ, আরবিসি উইল ইনক্রিজ, ডাব্লিউবিসি উইল ইনক্রিজ, প্লেটলেটস উইল ডিক্রিজ। বাট প্লেটলেটের ডিক্রিজটা সাধারণত প্লেটলেটস ডিক্রিজ যে করে, আর্লি চেঞ্জেস ইন প্রেগন্যান্সিতে প্লেটলেট নিয়ার টার্ম প্লেটলেটস একটু ডিক্রিজ করে, ঠিক আছে। প্লেটলেটস ডিক্রিজ, প্লেটলেট কাউন্ট করলে দেখা যায় ইট ইজ লেস দ্যান 1,50,000 পার কিউবিক মিলিমিটার। 1,50,000 কম হলে তবেই প্লেটলেট ডিক্রিজ বলা হয়। হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল কাউন্ট অফ প্লেটলেট? এইগুলো যদি এখন বলতে সময় লাগে তাহলে এবছর পরীক্ষায় বসা যাবে। 4 লাখ থেকে 6 লাখ নর্মাল কাউন্ট অফ প্লেটলেট। নর্মাল কাউন্ট পার কত, পার কি, আর পার একটা ইউনিট বলতে হয়। আরবিসি নর্মাল কাউন্ট কত? এমন নয় যে এটা প্রথম বছরের প্রথমে ক্লাস হচ্ছে। আরবিসি নর্মাল কাউন্ট কত? 4.5 টু 5.5 মিলিয়ন পার কিউব। কি অবস্থা, কনফিউশন আছে। কনফিউশন ক্লিয়ার করো, তাহলে আর এইসব ক্লাস নিয়ে লাভ নেই। এগুলো ইম্পর্টেন্ট টপিক, থিওরিতে আসতে পারে। তো আরবিসির থিওরি পাস করে গেলেও প্র্যাকটিক্যালে আর পাস করতে হবে না। আরবিসির কাউন্ট এখন না বলতে পারে। নর্মাল কাউন্ট কত আরবিসির? 4.5 টু 5.5 মিলিয়ন, ল্যাক্স কি মিলিয়ন। তারপর ইউনিটটা কি, পার কত টোটাল ব্লাডে? হ্যাঁ, পার কিউবিক মিলিমিটার অফ ব্লাড। কিউবিক মিলিমিটার অর মাইক্রোলিটার। এসআই সিস্টেমে হলে লিটারে হলে মাইক্রোলিটার, আর এখানে কিউবিক মিলিমিটার, সেম থিং। 1 কিউবিক মিলিমিটার 1 মাইক্রোলিটার। ডাব্লিউবিসি কত? ডাব্লিউবিসি ইজ ইন, আবার কি মিলিয়নে, থাউজেন্ডে? কত থাউজেন্ড? সিএনএস পড়ে পেছনে বসে সিএনএস পড়ে পরীক্ষা দিয়ে কোনো কিছু করেই লাভ নেই। এগুলো যদি এতদিনে
WBC is 4,000 to 11,000 per cubic millimeter of blood. আর প্লেটলেট কত? 4 লাখ থেকে 6 লাখ নয়, অত বেশি নয় প্লেটলেট, 1.5 লাখ থেকে 4 লাখ, 1.5 লাখ to 4 লাখ পার কিউবিক মিলিমিটার অফ ব্লাড। আরবিসি ডাব্লিউবিসি প্লেটলেট নর্মাল কাউন্ট না জেনে তাহলে আর ফার্স্ট MBBS এ অ্যাপিয়ার করতে হবে। So increase blood volume, so plasma volume will be increased. Plasma volume normally from the 6th week of pregnancy up to 30 to 34 weeks, plasma volume gradually increases. Highest increases between the range of 40% to 50%. The normal plasma volume কত আমাদের? What is the normal plasma volume? এগুলো তাড়াতাড়ি বলতে, 5 liters total blood, তার মধ্যে প্লাজমা কতটা? মোটামুটি যদি ওই বডি ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন মনে আছে, এখন আর বডি ফ্লুইড ডিস্ট্রিবিউশন, সেটা দিয়ে যদি ক্যালকুলেট করি ওই যে কতটা আইসিএফ কতটা ইসিএফ, ইট কামস টু অ্যারাউন্ড 2.75-3 লিটার, বাট 3.5 লিটারও হয়। প্লাজমার যদি 55% 45% ধরি, ব্লাড ভলিউমের মধ্যে প্লাজমা ভলিউম কত? 55% and 45% আর সেলস, তাহলে সেইভাবে ধরলেও ওই 3 লিটার্স টু 3.5 লিটার্স, দ্যাট ইনক্রিজেস টু 40 to 50% ইনক্রিজ করে যায় যখন হাইয়েস্ট ইনক্রিজ, দ্যাট ইজ গ্র্যাজুয়ালি ইট উইল ইনক্রিজ। একদিনেই হঠাৎ 50% তো ইনক্রিজ করে যাবে না, গ্র্যাজুয়ালি ইট উইল ইনক্রিজ। আফটার 34 weeks of pregnancy it again comes back to normal level. RBC increases, this is 40 to 50%, that is the highest increase, not আজকেই 40 to 50% ইনক্রিজ করে যাবে না, প্রথম দিন 6 weeks 10 weeks এ নয়, at 30 to 34 weeks এ ওই সময় গিয়ে it is মোটামুটি 40 to 50% ইনক্রিজ। RBC এর ইনক্রিজ অত হয় না, it is 20 to 30%, it is 20 to 30% is the increase in RBC. WBC তে কি দেখা যায়? মেইনলি neutrophilia, mainly neutrophilic, it is called neutrophilic leukocytosis. Leukocytosis is increase in WBC, and neutrophilic leukocytosis বা neutrophilia, that is neutrophils are increasing, অন্যগুলো খুব একটা বাড়ে না। আর কি আছে WBC নিউট্রোফিল ছাড়া? বলো, সেটা চুপ করে বলছো তো, বলো। কিভাবে ভাগ করে? এইভাবে বললে হয়, গ্র্যানুলোসাইট অ্যাগ্রানুলোসাইট, তার মধ্যে নিউট্রোফিল, বেসোফিল, ইওসিনোফিল। বেসোফিলটা লাস্টে বলাই ভালো, বেসোফিল অলমোস্ট পাওয়াই যায় না, মাইক্রোস্কোপের তলায় বেসোফিল খুব একটা পাওয়া যায় না। নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল, আর এদিকে লিম্ফোসাইট, মোনোসাইট। তাহলে প্রেগন্যান্সিতে কি হয়? মেইনলি নিউট্রোফিলিক লিউকোসাইটোসিস, অলমোস্ট 20,000 পার মিলিমিটার এখানে বেড়ে যেতে পারে এত, যেটা আমরা এই যে 4,000 to 11,000 বলছি, আপ টু 20,000ও হতে পারে, অতটাও বাড়তে পারে। প্লাজমা ভলিউম, তাহলে দেখো প্লাজমা ভলিউম ইজ ইনক্রিজিং ইন দ্য অর্ডার 40 to 50%, বাট আরবিসি প্রায় আপ টু টার্ম ইনক্রিজ করতে থাকে, বাট 20 to 30%। সো this condition is called পড়া যাচ্ছে রিলেটিভ হিমোডাইলুশন। বিকজ প্লাজমা ভলিউম যতটা বাড়ছে, সেলস ততটা বাড়ছে না, আরবিসি ততটা বাড়ছে না। মোস্টলি কি সেলস আছে? ডাব্লিউবিসি আর প্লেটলেটস, এইগুলো আরবিসির তুলনায় ইন কম্পারিজন টু আরবিসি they are very much less in number, they are very less in number. So but RBC will also increase, plasma volume also increase, but RBC is not increasing as much as plasma volume. So this is called relative hemodilution. যতটা প্লাজমা ভলিউম বাড়বে ততটা আরবিসি বা সেলস বাড়ছে না। সেই জন্য কি হয়? হিমোগ্লোবিন কাউন্ট কমে যায় প্রেগন্যান্সিতে। একটু লেট প্রেগন্যান্সিতে ইফ হিমোগ্লোবিন কাউন্ট ইজ, দ্যাট ইজ নট ডিউ টু অ্যানিমিয়া। প্রেগন্যান্সিতে আয়রন উইল বি রিকোয়ার্ড ফর আদার পারপাস, ফর দ্য ফিটাল রিকোয়ারমেন্ট থাকে, আয়রন ইজ রিকোয়ার্ড, বাট আয়রন ইজ নট গিভেন বিকজ হিমোগ্লোবিন কাউন্ট কমবে, অ্যানিমিয়া, তার জন্য আয়রন দেওয়া হচ্ছে না। That is expected. That is why we are discussing physiological changes in pregnancy, so that we know that these changes are expected. This is not pathological. It will happen.
blood volume will increase, weight gain will occur, blood volume increase করলে তার মধ্যে mainly increase করবে plasma volume, that mainly নয়, plasma volume RBC both will increase, but plasma volume, proportionate plasma volume increase in more, and RBC will increase, but that proportionate increase is less. That condition is, that is termed as relative hemodilution. Now systemic changes, there will be some cardiological changes. What will happen as the uterus grows? Uterus will grow. Uterus বাড়বে তো, অবশ্যই বাড়বে, fetus, it is accommodating the fetus, so the uterus will grow, it will press the diaphragm. Now diaphragm will press the other organ, heart ke in the cardiovascular system. What we see, heart is shifted কোন দিকে শিফট করবে? diaphragm যখন উপরে উঠছে, it will be shifted upwards. So along with the heart, what shifts? That is part of the heart. আমরা কি টেস্ট করেছি CVS এ, এইভাবে we are telling like this, we are discussing like this, so that we remember that these points are to be charged. Heart এর কি আছে? apex beat আছে. apex beat we have done in the CVS exam, মানে CVS examination in practical. তাহলে apex beat will also be shifted. Normally কোথায় থাকে? ফিফথ ইন্টারকস্টাল স্পেস আর মিড লাইনের বা মিড ক্লাভিকুলার লাইন দিয়ে করা হয়। মিড ক্লাভিকুলার লাইনের কোন দিকে? কতটা? সো ওটাই চলে যায় ফিফথের জায়গায় ফোর্থে, ওয়ান স্পেস ওপরে উঠে যায়, বিকজ ইউটেরাস ইজ প্রেসিং দ্য, ইউটেরাস এসে ডায়াফ্রামটাকে তুলে দিচ্ছে, ইউটেরাস ডায়াফ্রামটা গিয়ে, অ্যান্ড হোয়াট হ্যাপেন্স, সামহাট ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্টও হয়, আর অ্যাপেক্স বিট is shifted. Obviously heart shift করলে apex beat, হার্টের অ্যাপেক্সটা তো পড়ে থাকবে না, so apex beat is shifted, it goes in the, now it is found in the fourth intercostal space. And another change is কিছু মারমার কিছু চেঞ্জ হয়। মারমার আমরা টার্মটা অন্তত পড়েছি, মারমার বেশি কিছু না জানলেও অন্তত we have learned the terms. So there is in tricuspid area কোনটা? What is the tricuspid area? Right space, right কোন space? What is the intercostal? We speak in terms of এই যে কি হচ্ছে, which intercostal space? Tricuspid area. এবার সেটা চলে যায় সেকেন্ড থার্ড ইন্টারকস্টাল স্পেস, রাইট সেকেন্ড থার্ড, সেখানে একটা মারমার পাওয়া যায়, কন্টিনিউয়াস হিসিং, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ম্যামারি মারমার। হোয়াই ডাজ ইট অকার? বিকজ এখন এখানে প্রেগন্যান্সিতে যেসব চেঞ্জেস আসছে, রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানসে চেঞ্জেস আসবে, ইন্টারনাল ম্যামারি ভেসেলসে ব্লাড ফ্লো বেশি হয়, ইন্টারনাল ম্যামারি ভেসেলস ব্লাড ফ্লো বেড়ে যায়, তার জন্য একটা মারমার ওখানে পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ সিভিএস এক্সামিনেশন আমরা পাই, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য internal mammary, sorry not internal mammary vessels are responsible blood flow, increased blood flow through internal mammary vessels, that murmur is called the mammary murmur. Okay, mammary murmur bola hoy setake, that is one finding. So cardiac output, plasma volume, blood volume sob badche, cardiac output is increased. So another point is cardiac output will be increased. Last eto deri kore shuru hoy je, one is expected that you are familiar with these terms, কিন্তু আরবিসি কাউন্ট না বলতে পারলে এগুলো কতটা কি মনে আছে, এক্সপেক্টেড সিভিএস হয়ে যাওয়ার পর, সিভিএস থিওরি হওয়ার পর এই টার্মস গুলো আমরা সবই ফ্যামিলিয়ার। ইনক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট, স্ট্রোক ভলিউম ইনক্রিজ করবে, কার্ডিয়াক আউটপুট ইনক্রিজ করবে। স্ট্রোক ভলিউমটা কি? হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রোক ভলিউম? ইজ এক্সপ্রেসড অ্যাজ প্রোডাক্ট অফ কার্ডিয়াক আউটপুট অ্যান্ড হার্ট রেট, বোথ উইল ইনক্রিজ, সো স্ট্রোক ভলিউম অনেকটা ইনক্রিজ করে, তাহলে এসবিটাও লেখা উচিত। আগে ইনক্রিজ সিওটা এখানে আবার মুছতে হবে বলে লিখলাম না, ইনক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট, ইনক্রিজ স্ট্রোক ভলিউম, অলসো ইনক্রিজ হার্ট রেট টু সাম এক্সটেন্ট। যে কোনো একটা ইনক্রিজ করলেই স্ট্রোক ভলিউম ইনক্রিজ করার কথা, হার্ট রেট অলসো
there is some tachycardia. না ডিক্রিজ এসবিআর হচ্ছে সিস্টেমিক বলছি increased cardiac output, increased stroke volume, but blood pressure কি হয়, blood pressure is the product of cardiac output and it is the product of cardiac output and কেউ কিছু জানে না। আর কি ব্লাড প্রেশার কিসের উপর ডিপেন্ড, একটা তো কার্ডিয়াক আউটপুটের উপর ডিপেন্ড করবে, রেজিস্ট্যান্স, ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্সের উপর, বা সিস্টেমিক ভাস্কুলার ব্লাড ভলিউম ইনক্রিজ করছে, ভেসোডাইলেটেশন হচ্ছে, সিস্টেমিক ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স ইজ ডিক্রিজিং, blood volume increases, there is vasodilatation, systemic vascular resistance is decreasing, cardiac output increase করছে, but due to huge decrease in systemic vascular resistance ultimately দেখা যায় mean arterial pressure is falling. cardiac output যদি একা increase করতো, resistance same থাকতো, তাহলে arterial pressure BP বাড়তো, blood pressure would increase, but it is seen that blood pressure is decreasing because systemic vascular resistance এখানেও disproportionate, কার্ডিয়াক আউটপুট যতটা বাড়বে তার থেকে বেশি কমে যাবে হচ্ছে সিস্টেমিক ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স, তাহলে ব্লাড প্রেশার উইল ডিক্রিজ। অ্যান্ড কার্ডিয়াক আউটপুটের পরে স্ট্রোক ভলিউম লেখা উচিত, বিকজ ইনক্রিজিং কার্ডিয়াক আউটপুট কজেস দ্য ইনক্রিজিং স্ট্রোক ভলিউম অ্যান্ড ইন পার্ট ইট ইজ কন্ট্রিবিউটেড বাই দ্য হার্ট রেট অলসো। হার্ট রেট খুব বেশি ইনক্রিজ করে না, দেখা যায় হয়তো 10 to 15 বিটস পার মিনিট, সেইটা ধরা সর, তাই জন্য ওটাকে সিগনিফিক্যান্টলি মেনশন করা হচ্ছে না, দ্যাট ইজ নট মেনশন সিগনিফিক্যান্টলি, বিকজ 15 বিটস ইনক্রিজ কত কারণেই হতে পারে। যদি এটা দেখা যেত যেটা 190 হার্ট রেট সেটা 180 হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট উইল বি আ সিগনিফিক্যান্ট ইনক্রিজ, বাট 10 to 15 বিটস ইনক্রিজ করলেও সেটা আমরা আলাদা করে ধরতে পারবো না, দ্যাট চেঞ্জ। সো increase in stroke volume is mainly due to increase in cardiac output, but decrease in BP is due to increased cardiac output সত্ত্বেও, even in spite of increase in cardiac output, as systemic vascular resistance is falling proportionately more, তাহলে তার জন্য BP will be decreased. These are some of the important cardiovascular changes. Now in relation to pregnancy, obviously there will be changes in the reproductive organs. Changes in reproductive organs, there will be some changes in genital organs, expected changes in the and also in the breasts. Genital organs and breasts, there will be some changes. What happens, uterus itself is increasing in size, that is obvious, because it is accommodating the fetus. So what will happen, uterus এর দুপাশে কি থাকে, ওভারি তো থাকে, আর কি টিউব কি থাকে, fallopian tube. So uterus যখন gradually increase করে, fallopian tube actually নরমালি কোথায় থাকে, ইউটেরাসের একদম আপার পার্টে দুদিকে থাকে, তো fallopian tube অ্যানাটমি তোমরা বলো, fallopian tubes are now uterus is increasing upwards, fallopian tube সেইভাবে আপওয়ার্ড যায় না, এবার আপার 1/3 এর নিচের দিকে চলে আসে fallopian টিউবের, এবার fallopian টিউবের পজিশন হবে ইউএসজি করলেই দেখা যাবে, মানে ইউএসজি মানে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করলে দেখা যাবে fallopian tubes, that means near term গ্র্যাজুয়ালি যত প্রেগন্যান্সি এগোচ্ছে তত fallopian tube is displaced. আর ইউটেরাসের কি হয়, ইউটেরাসের মাসেলসের which hormones are primarily acting in pregnancy, কর্পাস লুটিয়াম প্রজেস্টেরন দিচ্ছিল, এরপর প্লেসেন্টা টেক ওভার করে, ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন, there would be hypertrophy and hyperplasia, both hypertrophy, what is hypertrophy and what is hyperplasia, এটা যদিও প্যাথোলজিতে আরো বেটার পড়া হবে। hypertrophy is increase in hypertrophy of cells, তাহলে hypertrophy that is cell increase in size, and hyperplasia is cell increasing in number, both are found, uterine hypertrophy, uterine hyperplasia in histology anatomy তে তোমরা এগুলো অনেক বেটার, inner longitudinal muscles and there is a intermediate inner circular outer longitudinal, and also there is an intermediate layer, এই যে লেয়ার সব জায়গায় hypertrophy and hyperplasia দেখা যাবে। uterus itself will weight gain, কিছুটা weight gain হবে, 0.6 to 0.9 kg এরকম weight gain হয়, uterus itself gains weight, okay, uterus itself gains weight, that is partly by hypertrophy and hyperplasia of these muscle cells, uterine muscular cells. So those are the changes. আর কি হবে, ইউটেরাসের সাথে কি থাকে, ইউটেরিয়ান এন্ড ইউটেরিয়ান সার্ভিক্স, আর মাঝখানের অংশটাকে কি বলে, ইসমাস, সব জায়গায় হাইপারট্রফি হাইপারপ্লেসিয়া,
দ্যাট ইজ অ্যানাদার চেঞ্জ, সেটা সার্ভিস, সেটা আসছে। ইউটেরাইন, এখানে হাইপারট্রফি আর হাইপারপ্লেসিয়া নিয়ে কথা হচ্ছে। ইউটেরাইন মাসেল মাস উইল ইনক্রিজ বোথ ডিউ টু ইনক্রিজ ইন সেল সাইজ অ্যান্ড ইনক্রিজ ইন নাম্বার অফ সেলস। সেল সাইজ ইনক্রিজকে বলে হাইপারট্রফি, HYP, হাইপার TROPHY, আর সেল নাম্বার ইনক্রিজকে বলে হাইপারপ্লেসিয়া। সো বোথ আর increasing and vascularity also increases. Normally uterine, which artery supplies the uterus? Uterine artery, and খুব স্মল সাপ্লাই থাকে ইন নর্মাল নন প্রেগন্যান্ট স্টেট বা নর্মাল অন্য সাবজেক্ট মেলে তো আর ইউটেরাস থাকবে না, ফিমেলে ইউটেরাসে ইউটেরাইন আর্টারি অ্যান্ড হুইচ আর্টারি? ওভারিয়ান আর্টারি। কিন্তু তখন কি হয়, ডিউরিং প্রেগন্যান্সি ওভারিয়ান আর্টারি দিয়েও ব্লাড ফ্লো অনেকটা বেড়ে যায়, বিকজ ইট ইজ নিডেড সেই ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশনের জন্য। এতদিন নন প্রেগন্যান্টে ছিল ইউটেরাইন আর্টারি ইজ দ্য মেন ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য ইউটেরাস, বাট ইন দ্য pregnant state ovarian artery also contributes a significant amount of the blood flow. So vascularity is increasing, and not only to the main body and fundus, also to the isthmus and cervix, sob jagai, and isthmus and cervix. So due to in the cervix what happens? Due to this hypertrophy hyperplasia, then changes in the secretions, secretions se changes hoy, cervix becomes soft, that is called, these are invented, that is called Goodell sign. Cervix becomes soft, that sign is called Goodell signs. এটা সাইন যারা আবিষ্কার করেছে, যারা তাদের নামে মনে রাখা, তারা নামকরণ করেছেন, তাদের নামে মনে রাখা হয়, that is Goodell sign, that is cervix is becoming soft. আর এভরিওয়্যার বডি ফান্ডা সব জায়গায় হাইপারট্রফি হাইপারপ্লেসিয়া ইনক্রিজ ভাস্কুলারিটি হচ্ছে, ঠিক আছে। ইন দা these are the changes in uterus and cervix. Now similarly in the vaginal walls and the vulva also this will occur, this increased vascularity. Venous blood flow jodi bere jay, vascularity মানে artery to blood flow বাড়ছে, venous blood flow jodi কোনো জায়গায় there will be, in some areas there will be bluish discoloration in and around the vaginal walls because of increased venous blood flow, that is called সাইন্স। উই হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্য নেমস। সাইন কিছু আবিষ্কার হচ্ছে, সেগুলো তো আর কোনো অন্যভাবে মনে রাখার সম্ভব নয়, দ্যাট হ্যাজ টু বি মেমোরাইজড। জ্যাকোয়ামিয়ার সাইন, দ্যাট ইজ ভ্যাজাইনাল ওয়ালসে ব্লাড ফ্লো ভেনাস ডিসেনশন এতটাই হয় যে ব্লুইশ ডিসকালারেশন ইজ প্রমিনেন্ট। যদি যখন রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম এক্সামিনেশন করবে ক্লিনিশিয়ান, সেখানে পাওয়া যাবে। সো দ্যাট ইজ কল্ড জ্যাকোয়ামিয়ার সাইন। এগুলো মানে এই জিনিসগুলো মুখস্থ করতে হবে, এগুলো তো কোনো উপায় নেই, সাইনের নাম তো মুখস্থ করা ছাড়া উপায় নেই। And cervix softening is called Goodell sign, okay, and this is Jacquemin sign. So genital organs, these are the changes. So these hypertrophy hyperplasia breast ever কি করছে, colostrum ফিক্সে as early as 12 উইকে colostrum পাওয়া যায়, very sticky secretion colostrum, যেটা মিল্কের ফার্স্ট মিল্ক ইজ কল্ড colostrum। যখন নর্মাল ডেলিভারি হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে the mother can feed the baby immediately in case of normal labor, but cesarean section we have to wait for the mother to recover. মোটামুটি 3 to 4 hours পরে ফার্স্ট ফিডিং, if the baby is healthy and the mother is okay after the cesarean section, তাহলে 4 hours পর দেওয়া হয়। তো ফার্স্ট মিল্ক ইজ কল্ড colostrum। those secretions as early as 12 week pregnant mother-এ পাওয়া যেতে পারে। কি কি হরমোন রেসপন্সিবল? মিল্ক ইজেকশন রিফ্লেক্স কে করে? কোন হরমোন? অক্সিটোসিন। So that is one of the changes in breast. And what others? So sebaceous glands in and around the nipples and the areola, those are normally not found, those are normally not seen। এমনকি মাইক্রোস্কোপে sebaceous glands দেখতে পাবো না, কিন্তু এখন ম্যাক্রোস্কোপিক্যালিও দেখা যাবে sebaceous glands, those are called Montgomery's tubercles। এই নামগুলো নাম মুখস্থ করতে হবে, নামের তো কোনো এর now they become prominent, Montgomery's tubercles, sebaceous glands যেটা নরমালি দেখা যায় না, এখন এরিওলার ওখানে sebaceous glands they become prominent, those are called, because hypertrophy hyperplasia হচ্ছে সবকিছুই prominent হচ্ছে। breasts are increasing in size, early pregnancy থেকেই breasts এর সাইজ ইনক্রিজ হচ্ছে। hypertrophy hyperplasia এগুলো more you will read in pathology, প্যাথোলজিতে hypertrophy hyperplasia inflammation কি এগুলো সব পড়া হবে, but just for now you know hypertrophy is increase in size of increase in
হ্যাঁ, সাইজ অফ সেলস অ্যান্ড হাইপারপ্লেসিয়া ইজ ইনক্রিজ ইন নাম্বার অফ সেলস। এবার দুটোই যদি হয় অবভিয়াসলি অনেকটাই ইনক্রিজ করবে। আর সব জায়গায় কি হচ্ছে, ভাস্কুলারিটি বাড়ছে, ভেনাস এনভায়রনমেন্ট, সুতরাং ব্লাড ভলিউম বেড়েছে, এভরিথিং ইজ রিলেটেড, ব্লাড ভলিউম বেড়েছে, ভাস্কুলারিটি বাড়ছে, ব্লাড সাপ্লাই বাড়ছে। So this will breast will increase in size around the areola, মানে in the areolar region what will be found, sebaceous glands যেগুলো normally দেখা যায় না, they will be seen, those are now named as Montgomery's tubercles, and one around the nipple there is the areola, সেখানে secondary একটা areola develop করে, secondary areola pigmented region, that is called secondary areola. So these are the changes in the breast, both anatomical and physiological. But এইগুলো পেলে সেইগুলোকে, again we are repeating, why are we studying this, because we will not take this as pathological, we have to know as clinicians that these changes are expected. So the term is physiological changes in pregnancy. হ্যাঁ, প্র্যাকটিক্যাল আছে তো, তোমরা তো কি করেছো জানি, মানে কি করো জানি না, 9টার ক্লাস দেরি করে শুরু করো, তোমরা কি 9টার ক্লাস দেরি করে শুরু করো বলে এই ঘটনাটা রোজই হয়? প্রেগন্যান্সি ইজ অ্যানাবলিক স্টেট, ঠিক আছে, অ্যানাবলিক স্টেট, পজিটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স থাকবে, বেশি জানতে হবে না, অ্যামাইনো অ্যাসিডস প্রোটিন মেটাবলিজম, ইট ইজ অ্যান অ্যানাবলিক স্টেট, পজিটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স থাকবে। আর ইনসুলিন তখন বেশি গ্লুকোজ লেভেল বাড়বে, সেরাম গ্লুকোজ, এই প্লাজমা গ্লুকোজ ইনক্রিজ করবে, ব্লাড গ্লুকোজ। বাট যদি ফাস্টিং স্টেটে একদিন যদি যে প্রেগন্যান্ট মাদার সে যদি না খায়, তখন কি হয়, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, বিকজ দ্য ফিটাস ইজ extracting glucose from the mother. So fasting করতে থাকলে কিন্তু hypoglycemia will be found, আর সেটা অ্যালাউ করা যাবে না, we cannot allow fasting for a long period during pregnancy because then blood sugar level will fall. But যেহেতু কিছু অ্যান্টি ইনসুলিন ফ্যাক্টরস, ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন নিজেরাই অ্যান্টি ইনসুলিন ফ্যাক্টর, ওকে, ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন ইটসেলফ মানে reduces the action of insulin to some extent, তার জন্য postprandial খাওয়ার পর কিছু সময় দেখা যায় ইনসুলিন সিক্রেশন প্রপোর্শনালি বাড়ছে না, তাই জন্য পোস্টপ্র্যান্ডিয়াল হাইপারগ্লাইসেমিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাইন্ডিংস। যে এইগুলো তো আর রোজ রোজ আমি তাকে ডেকে এনে মাপবো না, দিজ আর ফিজিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংস। কিন্তু ফাস্টিং ক্যানট বি অ্যালাউড ফর লং বিকজ ফিটাস উইল এক্সট্রাক্ট গ্লুকোজ ফ্রম দ্য মাদার। সো ফাস্টিং করলে, বেশি ফাস্টিং করলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া উইল অকার। সো আর লিপিড মেটাবলিজমও কিছু চেঞ্জেস হয়, ইয়ে বাড়ে, দেয়ার ইজ হাইপারলিপিডিমিয়া, সেটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, বাট রিমেম্বার ফাস্টিং ফাস্টিং আমার করতে দেওয়া যাবে না, ফিজিওলজিক্যালি ফিটাস উইল এক্সট্রাক্ট গ্লুকোজ ফ্রম মাদার, সো দ্যাট ইজ ফাস্টিং হাইপোগ্লাইসেমিয়া উইল অকার। বাট বিকজ অফ প্রেজেন্স অফ অ্যান্টি ইনসুলিন ফ্যাক্টরস ইটসেলফ, ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন যখন বেড়ে যায় ইনসুলিনের কাজে কিছুটা বাধা দেয়, দ্যাট reduces the function of insulin. So after the meals there may be some hyperglycemia, but that is not harmful. But fasting বেশিক্ষণ করলে hypoglycemia may be harmful. So these are some metabolic changes, আর অল্পই বাকি আছে, that is some changes in the systemic changes. Systemic changes কি, alimentary system এ দেখো একটা খুব সহজ যেটা বলা যায়, diaphragm উপরে উঠছে, always they are increasing over the GI tract. GI tract এর উপর there is pressure পড়ে GI tract এর উপর. So what happens, there is reflux of acid, so it causes epigastric pain and heartburn. Reflux of acid, কিন্তু gastric emptying time it is decreased, increased gastric intake, so itself peptic ulcer এর chances কমে যায়, gastric emptying time বেশিক্ষণ ধরে
তো অ্যাসিড উল্টো দিকে ফ্লো করতে পারে বিকজ অফ দ্য প্রেসার, অ্যানাটমিক্যাল প্রেসার। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, দেয়ার মে বি হার্ট বার্ন ডিউ টু এপিগ্যাস্ট্রিক পেন, বুক জ্বালা করছে, এইরকম কমপ্লেন আসতে পারে। দোজ আর ফিজিওলজিক্যাল কিছু আমাদের মেডিসিনস যেগুলো পিপিআই, যেগুলো আমরা পড়ে পিপিআই জিআই সিস্টেমে পড়ি, সেইগুলো দিয়ে কিছুটা কন্ট্রোল করা যেতে পারে, যদিও খুব দেওয়া ভালো নয়, খুব দেওয়া। আর ইউটেরাস ইটসেলফ কি করবে, দেয়ার ইজ সামথিং কল্ড সুপাইন হাইপোটেনশন সিনড্রোম, এটা সিভিএস এও বলা যায়। সুপাইন হাইপোটেনশন সিনড্রোম, দ্যাট ইজ যখন সুপাইন থাকবে ইউটেরাস উইল প্রেস দা, আস্তে, ইউটেরাস উইল প্রেস দা ইনফেরিয়র ভেনা কাভা, ভেনাস রিটার্ন ডিক্রিজ করবে। আশেপাশে কোলাটেরাল ভেন কি আছে, অ্যাজাইগোস ভেন, এগুলো আছে। কোলাটেরাল সার্কুলেশন যদি কাজ না করে ঠিক মতো, হার্টে ভেনাস রিটার্ন সিগনিফিক্যান্টলি ডিক্রিজ করতে পারে, দ্যাট মে বি হার্মফুল। সো বেশিক্ষণ সুপাইন আমরা থাকতে বলবো না। প্রেগন্যান্ট মাদারকে কিভাবে থাকতে বলা হয় তাই জন্য, লেফট ল্যাটারাল আর রাইট ল্যাটারাল, যাতে আইভিসির উপর প্রেসারটা কমে যায়। গ্র্যাভিড ইউটেরাস ওপরে গিয়ে আইভিসির উপর চাপ দিচ্ছে, ভেনাস রিটার্ন ডিক্রিজ করে যাবে, সেটা করতে দেওয়া যাবে না। আর কি হয়, রেসপিরেশনের সময় হাইপার ভেন্টিলেশন হয়। হাইপার ভেন্টিলেশনের জন্য কি বেরিয়ে যায়, CO2 ওয়াশ আউট হয় ফিটাস থেকে, যাতে CO2 আসতে পারে। CO2 ওয়াশ আউট হয়ে ওই কম্পেনসেটরি হয়, যাতে ফিটাস থেকে CO2 আসতে পারে। ম্যাটার্নাল অক্সিজেন ফিটাসে যাচ্ছে, CO2 আসছে, হাইপার ভেন্টিলেশনে CO2 বেরিয়ে যাচ্ছে। সো ওয়ান চেঞ্জ ইজ হাইপার ভেন্টিলেশন, এলিমেন্টারি সিস্টেমে এটা। আর কিডনিতে কি হয়, ইন দ্য ইউরিনারি সিস্টেম increased GFR, in the whole throughout the pregnancy, increased glomerular filtration rate and renal plasma flow, এই দুটো জিনিস নিয়েই তো আমরা কিডনিতে পড়েছি। রেনাল সিস্টেমে increased GFR and RPF, renal plasma flow will be increased in the early weeks of pregnancy up to mid pregnancy, তারপর decrease করবে। And there is another sequence that is very important for protein trafficking or protein targeting or protein sorting. So what is that sequence? Signal sequence. After the synthesis of the peptide, in the peptide, capping, telling, and then it is attached with the ribosome. So after it is attached with the ribosome, it will start producing the peptide. Wait, আমি কি mRNA কে জিজ্ঞেস করছিলাম না, পেপটাইডে, পেপটাইডের ফার্স্ট যে সিকোয়েন্সটা যেটা তৈরি হচ্ছে। So when a polypeptide is synthesized, what is the first amino acid that is first added? Methionine. And after that, there is a special sequence in most of the polypeptide. So that is called signal sequence. So what is the importance of that sequence in a newly formed polypeptide? Any peptide that is synthesized by the ribosome, the first few amino acids, they form a sequence that is called signal sequence. I am asking, what is the importance of that sequence? So whenever a protein is synthesized, a peptide, so what is the fate of that peptide? What happens to the protein that is generated? It will form some structure or functional component of the body or the cell. So when a peptide is synthesized, it will either stay in the cytoplasm or it have to move somewhere within the cell in some other organelles, or it has to move out of the cell. So can anyone tell me what
is the process by which this protein, after synthesis or in the process of synthesis, is transported to either cell organelles or into the cytoplasm or outside the cell. In Golgi bodies. So what is the main post-translational modification within the Golgi bodies? What group is attached? Glycosylation. Mainly what happens in Golgi body, the main is glycosylation. So first step, peptide is synthesized in the cytoplasm with the help of ribosome. And then what happens? Either the ribosome goes on synthesizing the peptide by translating the mRNA, and new peptides are formed. Sometimes what happens, along with this synthesis, the polypeptide chain get attached with the what kind of endoplasmic reticulum? Rough. What are the two kinds of endoplasmic reticulum present? Rough and smooth. So in this protein synthesis, the rough endoplasmic reticulum will take its action. Protein synthesis. So what is this picture? Can anyone explain? Have you seen this picture before? কে স্যার পড়িয়েও দিয়েছেন, এটা তোমাদেরই বইয়ের পিকচার। So here what is this? This is ribosome and this one is mRNA. So when the polypeptide is being synthesized, the first part is signal sequence. So this sequence will determine whether the protein will go to some organelles or it will stay in the cytoplasm or it will go to the endoplasmic reticulum. So this sequence is very important. So what is SRP? Signal recognition particle. So it will attach with the polypeptide chain, and as soon as this SRP, signal recognition particle, will get attached with the polypeptide, the translation will stop. Then this whole complex will move towards the endoplasmic reticulum. This whole thing is endoplasmic reticulum. So on the surface of the endoplasmic reticulum, there are some transporters. These are called translocon. So this complex will get attached with the SRP receptor that is present on the surface. So after that, in the next step, this SRP will move out. So as the SRP got attached with this ribosomal complex, the translation was stopped. And as this will get released, the translation will start again. So as the translation will start, the signal sequence, this will start moving inside the pore of this transporter. So here, as soon as this signal sequence comes down, this closed end will get opened and the protein synthesis will go on. And after a certain time, when the mRNA has been translated, this protein, this is called signal peptidase. It will cut off the signal sequence. And then the newly synthesized peptide
will come inside the, what is this structure? Endoplasmic reticulum. It will come inside this. So after the protein entered the endoplasmic reticulum, what will happen? After this, what may be the fate of this polypeptide? It has to go somewhere. Target organs. So what can be the target organ? Lysosome. Golgi body. Or so that modification can take place, it will pass through this ER and then it will enter Golgi body. So what are the 3 or the 4 main parts of the Golgi body? Cis, trans, and there is a network. What is that called? Trans-Golgi network. From there, it can move either to the membrane of the cell or to the lysosome, or it can move out of the cell by the process of secretory vesicles. So these are some of the sequence that determines whether the peptide will move out or will stay inside the ER, and if it moves out, where it will go. And sometimes some proteins are synthesized within the cytoplasm. It will not move into the endoplasmic reticulum. So even then, they have a signal sequence for the target organelle. And there are some proteins which do not have a sequence. So what will happen to those proteins? If a protein is synthesized without a signal sequence, what will happen to that protein? সেলের মধ্যে কোথায় থাকবে? মাইটোকন্ড্রিয়াও তো সেলের মধ্যে আছে। It can go into the lysosome if it has to be digested. That also have a signal sequence. If a protein do not have a signal sequence, it will stay within the cytoplasm because it has nowhere to go. So if there is an N-terminal signal peptide, it will go to the ER. It will stay in the lumen if it have carboxyl terminal Kdel sequence. For Golgi body, there is a diacidic sequence, amino terminal sequence, if it wants to go to the mitochondrial matrix. NLS sequence for nucleus, PTS sequence for peroxisome, and mannose 6-phosphate for lysosome. So these are the signal sequence for the specific organelles. So here, there can be 2 types, the polyribosomes. When the polyribosomes are attached on the surface of ER, then it forms the rough ER. And when the ribosomes are within the cytosol, it will form proteins of mitochondria, nucleus, peroxisome, and cytosol. And
those proteins which are formed within the ER, it will go either to the ER membrane, Golgi apparatus membrane, plasma membrane, or secreted out of the cell, or it will go to the lysosomes. So have anyone seen this picture? Can you explain this one? কোথায় দেখেছো? কোন বইতে? So here this blue one, this is the nucleus. So from here the mRNA will come out, it will get attached with the ribosome and the protein will start being synthesized. So here this thing, this is the endoplasmic reticulum, and on the surface of this endoplasmic reticulum there are some black dots. These are ribosomes. So once the protein is synthesized within this ER, it will move out of this ER by some vesicles called COP2 vesicles, COP. And the transport of proteins from ER to Golgi apparatus, this one is the Golgi complex. This direction, from this blue to this green one, this is called what kind of transport? Antrograde or retrograde? Antograde. From here to here. So COP2 vesicles help in this transport, antograde transport. And there are some other vesicles called COP1 vesicles. These vesicles help in the transport between this Golgi complex, different parts of the Golgi complex, and from this Golgi complex back to endoplasmic reticulum. These are COP1 vesicles. Now, if something has to go out of the cell, then there are secretory vesicles. When some protein is inserted within a secretory vesicles, it can move outside the cell. And when these are inserted in the transport vesicles, they are either transported on the surface of the membrane or inside the membrane, or it goes to the lysosome. So from the Golgi apparatus, what are the three places where the protein can move out, or what are the four places where the protein can be distributed? Lysosome, then লাইসোসোমের পরে কে বললে? কি আয়ুষ কি বলছো? ছবিতেই অনেকগুলো, ছবিতেই সবকটা দেওয়া আছে। এই ছবিতে পার্কসিজম ছবিতে আছে, যা ছবিতে আছে তার মধ্যেই আছে। মেনলি চারটে জায়গায় যাচ্ছে। সেল মেমব্রেন, there are four places where this protein, after being completely synthesized, are transported to. One is cell membrane. What are the other three structures? Outside the cell. Then lysosomes. And then only one is left. The last one is transported by retrograde transport. The last one is endoplasmic reticulum. And what are the other places
where those proteins are going which are being synthesized without the help of endoplasmic reticulum. Mitochondria. Then cytoplasm. Then আন্দাজে বলে গেলেই হবে নাকি? এখানে লেখা রয়েছে তো, যেগুলো সাইটোসলে তৈরি হচ্ছে সেগুলো কোথায় কোথায়? মাইটোকন্ড্রিয়া, নিউক্লিয়ার, paroxysmal or cytosolic. And those proteins which are synthesized within the rough endoplasmic reticulum, they are going to ER membrane, Golgi apparatus, membrane, plasma membrane, secretory. That means it is going out of the cell, and the lysosomes. So what is this one? This picture, have you seen? So how many of you were present in the last class where KK sir has taken already this chapter? কেউ ছিলে না? So this one is the membrane of mitochondria. How many membranes are there in the mitochondria? So this one is the outer membrane and this one is the inner membrane. So this part is cytosol. So here this polypeptide chain is being synthesized. So where is this peptide is being synthesized? Within the cytosol. So this is the signal sequence. It will help to recognize where it should go. So it will come to the mitochondria. So what is happening? This peptide is getting attached with the receptor protein. And once this receptor protein is getting attached with a transporter, then the signal sequence is helping the entry of this prepared polypeptide within this transporter. What is this space between the two membranes? Intermitochondrial space, intermembrane space. So here only those places where the membrane has come closer. If you see this picture, just on the left side, the membranes are much more apart, but on the right side, the membrane have come closer. So in this part, the protein will enter. And if the sequence is determines the protein can stay within the outer membrane, or it can stay in this space, or it can enter through the inner membrane inside the matrix of the mitochondria. So does mitochondria have its own DNA or not? So what is the function of that part of the DNA? Yes, but my question is, most of the proteins which are present in or on mitochondria are synthesized by the DNA of mitochondria or by the DNA of nucleus.
I am asking the majority of the proteins, whether they are coming from the nucleus of the cell or from the DNA that is present within the mitochondria. Most of the proteins are coming from the nucleus of the cell. Function, there are some proteins also on the membrane of the mitochondria. Those are synthesized within by the DNA present in the mitochondria. So they are also helping in the function. So you cannot say directly only the functional proteins are coming from outside of the mitochondria. But the majority of the proteins that is getting synthesized, they are coming from outside of the mitochondria. Okay.